Niaje sana kwa sana Sunday Sessions, karibu sana kwa another edition of this amazing, beautiful, engaging and interactive conversations, discussions zile si wanazo kila Jumapili. Kawe ni regular, this is nothing new kwako. Asante sana for the support. Kafura, niaje, asante sana for being here na constantly checking this out, constantly watching me. If you are new here, pia shukran sana, karibu sana to the conversation. Kafura na Abe sikuwaona place tulikuwa jana, the reason for this live, but ni sawa, sitawa judge. Ni kama mmejipanga kukuja vita leo, kwa sababu ni aje mmekuja hapa na Abe at the same time. Is this a plot? Najua mmekuwa mkiplan sana, najua. I can feel the energy in the room. Najua mmekuja vita. So kama kawaida, this happens kila Jumapili, na tuta get into mazungumzo ya title yenye hii video ina claim kuoffer. So asante kwa Kafura na to Abe kwa kunijoin. We shall get to that. Kama kawaida, the recap since last week ilikuwa kurecap how wiki ilikuwa. Shukran sana K9 kwa kuwa hapa. Ningependa the right people wakuwe hapa for hii conversation ya Grand Slam 2021 na the crowning of the 65th Slam Poetry Slam Africa champion. Last week ilikuwa a recap of how the weekend had been as well as the previous week up until sisi experience event ya Paza Sauti at Lava Latte, which nilikuwa na interviews na the team members from Frequency to Jazia and Koi Karen. The interviews ziko up hapa as well as on YouTube, so you might be watching this on YouTube. Ziko hapa pia as well. Watch them, watch the entire event. Nili capture part of it. I didn't capture performance ya mtu mmoja who ni Ivan and the open mic performances where Roger na Musoti wali perform. Walingoja time nilikuwa na have conversation na Koi at the side, ndo wakaenda kwa stage kuperform. Walikuwa so deliberate, walikuwa wanataka nisione performances zao, walitimiza lengo lao, kwa hivyo ni sawa. Kisha tukaenda Gecko Cafe kusikiza jazz by New York to Nairobi Jazz Ensemble. That was amazing to experience. The video iko hapa pia, unaweza icheck if you're interested, but hiyo ilikuwa last week and mimi ku recap the weekend while we were here. We had so much fun. Nilikuwa hapa na watu Nocturnal who came through, and then from that point I just shared those videos to YouTube. Nothing much that has been happening, no new videos in terms of reviews na reaction videos. I've been chilling and relaxing because in a week's time kazi itakuwa inaanza ya kureview kazi za Kenya, so ni kuchukua a break ni integral sana, nisikize music different. Kafura, do you listen to symphonic rock, symphonic metal? So nimekuwa nikisikiza vitu different from what I usually review, kujipatia variety, kuget time kusikiza international music. I'm still listening to Kenyan music obviously. Kuna mziki ya wiki haiendi anywhere. Mziki ya wiki na exist, so I have to still listen to Kenyan music and feature them kwa the weekly blog segment. But that was that. Hii wiki imepita up until today, and jana kulikuwa na the Grand Slam ya 2021, which ilikuwa a culmination of Poetry Slam last year. Did they have preliminaries last year? I think kile nakumbuka ni kulikuwa na Women's Slam before the Grand Slam, alafu kukawa na hii Grand Slam ya 2021 yenye ili happen jana
at KNT kwa the auditorium. Kulikuwa na so many people, very interactive, very engaging. The community ilitokea, ilikuwa a big moment, especially for the community as well as Poetry Slam Africa as a grand slam one, which traditionally inakujanga after preliminaries throughout the year. Then that happens, wakianza idea grand slam ilikuwa ina happen in December, alafu from 2020 then 2021 zimekuwa ziki happen in I think pia 2019 in January, so kui carry forward hadi beginning ya mwaka mpya. That was the case, and kando na it being big for the community ya spoken word, poetry na arts, jinsi nimesema, big pia for Poetry Slam Africa, looking at kwenye imeanzia the idea of a grand slam, since ilikuwa usually wana crown kwa the regular events that zilikuwa zina happen throughout the year, alafu ilikuwa continuous. Mwaka ukiisha, events zimeisha na inaendelea, si ati kutakuwa na preliminaries throughout the year alafu a grand slam. The winners wenye walikuwa wanashinda when the events used to happen, and walikuwa wanakuwa champions, kama ni the 20th champion, the 25th, the first, ikienda hivyo up until idea grand slam ikakuja. Then as that happened, ikakuwa now wenye wanashinda during the year ni just preliminaries, utakuwa a winner but you won't be a king or a queen, alafu the one mwenye atashinda the grand slam yosa wataendelea where waliachia kuhesabu before the preliminaries, before kuendelea from the previous champion mwenye alikuwa crowned. So the tradition imekuwa there for a few years since idea ya grand slam ianze. Was that in 2017 or 2016? When that started. Then wameendelea up until date, wamekuwa one of the most consistent platforms. And ningetaka kuanza na watu wangu walio hapa na washa salimiana kwa comment section wenye walikuwa wameplan kukuja vita. So Kafura na K9 tulikuwa na wewe jana tukihandwa for an interview na Kate mwenye ilikuwa interview Ngati, lakini Ngati akamotoa tuhande, nakwambia. So for Kafura, for K9 tunaweza anza na memory na tuende down memory lane. When was, kama nakumbuka, how, tuambie that moment yenye ulijua kuhusu Slam Africa. You can give us the year na utuambie briefly how you did so. Pia unaweza tuambie the first Slam Africa event yenye uliattend kama unakumbuka. Pia going to you, unajua ulikuwa step out kidogo. Tuambie when was the first time ulijua kuhusu Slam Africa, which was the first Slam Africa event yenye uliattend. So tusikie kutoka kutoka K9, kutoka Kafura. Najua out of nyinyi wote Kafura ndio legend hapa. Kafura ni OG kwa hii kitu. Na niko curious kujua about your experiences. So in the meantime, tukiendelea kuangalia historia ya Poetry Slam Africa, kitu yenye ilianza years back. We were reflecting on that as we were having our interview, Ngatia, K9 and myself. Nangoja kuona how that turns out. That this is 2022 na imekuwa iki happen consistently tangu 2008. 14 years into it, or close to 14.
hiyo ni miaka mingi sana for something to happen. Festivals ndio vitu who run for that long, and in their latter years ndio poetry slam ilikuwa a festival kind of event. Ili take your shape ya festivals with the idea of a grand slam. Juu nakumbuka the first one when ilikuwa ina happen, idea kuifanya to that large scale level, kuipeleka to a higher space, ilikuwa a 2-day event. So there was event ina happen on Saturday. Juu mostly slam used to happen on Sunday, at least time niliipata. Najua maybe for Kafura maybe ilikuwa ina happen on a different day, na since Kafura najua ameattend many of those since back then, ama earlier kutushinda, ningependa pia kujua if that was the case. Yuka ilikuwa ina happen on Saturdays or Sundays, but nilipata ikiwa niaje hizo on a Sunday. So nilipata iki happen on Sundays. Ilikuwa ina happen not monthly, I think ilikuwa ina happen once in every 2 months. So ungepata kwa mwaka mmoja wako na 6 events, or once in 3 months, then zinakuwa around 4. So zilikuwa zina happen frequently before wakuje na shift to shape ya festival with the grand slam idea. The reason tuko hapa na saa inakuwa Saturday, kuna hiyo event yenye ina happen, alafu kuna Sunday the grand slam itself where watu wanashindana. Inaji Tunhood, shukran sana kwa kuwa hapa. Tunhood pia alikuwa KNT jana. Hope uli confirm jina ya ile instrument Tunhood. Sikuwa na kuchocha, niambie kama uli confirm. So imetake shapes nyingi sana. We can all give our views and perspectives on how slam appeared to us, na from our vantage point based on vile tuli experience, especially time tuliipata. So najua from tukake Inai na Abe, since walikuwa wana slam around the same time, for them itakuwa maybe a similar perspective, ama from time yenye wali get kujua about the platform na vile ilikuwa events zao zina happen. Lakini from Kafura different. Jana vile nimesema tulikuwa na Ngatia, yeye alitupea experience yake ya vile aliattend the event at Das Restaurant place, ilikuwa inahostiwa kwenye ilianzia, also kucapture the climate of the time when it came to events za poetry. Spaces zile zilikuwa zina host events za poetry, spaces where events za poetry and spoken word zilikuwa zina happen, zilikuwa clubs na pubs na restaurants, alafu na churches, unless kama ungepata watu wenye organize kuchill kwa park together na wapeane feedback for their works and performances, thinking about kitu kama hisia zangu, for example, thinking about poetry at the park, which ni events na platforms that zili exist at a point in time. The idea pia hapa ni just kuonesha where these events zilikuwa zina happen na the kind of spaces that were hosting up until kukuwe na further growth. Of course, I think tunaweza ongelea theaters, kituka Phoenix Theater na its relationship na its platform as far as Kwani iko concerned. Kafura amekuwa part of Kwani. Kafura, when legend. Sheesh, when legend. So kuangalia tu transformation ya the art form and where it is na spaces zile the art form imeingia up until now.
acha tuone experiences. So Tunhood na Hazel sijui if you're familiar with Slum Africa. Wewe na Tunhood mtuambie the first time mlijua kuhusu Slum Africa na the first Slum Africa event yenye uli attend. So Kafura nasema I think my first Slum Africa event ilikuwa Grand Slam ya 2016, the one Shiki won. And that was the 59th. Kafura anasema I don't know when, but I know I started going around in 2012 or thereabout. But I know Slam is the one poetry event that I've attended consistently or even often. Also, nanijua, I never remember anything. When you legend, Kafura. So that's from Abe, 2016, Kafura, 2012, ama thereabout. K9 anasema mwaka ni wa 2016 kama Abe, ndio nilikuwa na refer to. Nilituma application, alafu nikaenda auditions, kimchezo, alafu nikawai. Ndio maana jana ulikuwa unajitetea ukisema nyinyi mmekuja kucheza alafu kuna mtu amekuja kushinda na amekuja kucontest. I wasn't ready that day. I actually contemplated not to show up, but nikatokea tu. Actually nilichelewa. Watu wako ready. Sikuwa wakati Slamos alikuwa akifanywa intro. I think I remember this. I might remember this. Unless kama na form tu memory zangu kwa kichwa. Pia K9 pia najitetea. Nilikuwa naipa chuo ku attend poetry at the park in 2013. Pia mimi ni legend. Poetry at the park. Nilikuwa naambia Ngati ya jana niko na tickets za poetry at the park. Acha nionekane zazipata. Niwaprove my legendary starters since K9 ameamua. This is hii ni kama rappers dick measuring contest. Let's see. Sijui kantaziwai. Let us see. Let's go down into some history. Najua ni kuhusu Slam, but there is this. Hata inaonekana kweli. Mashujaa ya Dorphanage. December 2015. December 5th, 2015. Mashujaa is the one show ya Dorphan that has never happened. Tuliandika concept notes za Mashujaa because I used to write hizo summary zenye watu weka on Facebook as event descriptions. Since nilikuwa nimeanza kuandika around the same time, so nilikuwa na idea with that. I even wrote an article ya ku prompt watu attend the event that same. Nakumbuka nikiandika nikiandika concept ya Mashujaa, I think nilikuwa class ya econ. Nilikuwa class ya economics, nikaandika nikidraft the ideas. So Hazel, hauko peke yako. People who misbehave during class time or with K9 hapa tunaipa chuo kwenda events, lakini it never happened. I think Gote ilienda some renovations ikakansoliwa. The other time things haziko align, but Mashujaa imepitia. Only Dorphan can tell us that story pia vizuri sana. Yeah, the different times that it'll try to happen and it never happened. Alright, so let me see if I have my tickets here before niendelee kusoma maoni na views as we run through this teke. Haya, cha kwanza nisome then tuendelee nikionyesha ma ticket hapa. Kenya ametuambia kwa ready lakini alislam.
na nilikuwa naipa chuo, but those days Ngatia was speaking on my best moments in poetry, because unlike these days, there was one-on-one positive criticism on all our works, and it was very positive. It was such a raw and beautiful space. Those open spaces were amazing. I wish it still happened that way these days. Hisia zangu, that is, I never attended any hisia zangu event, lakini mimi kama mtu mwenye anajipiga kifua as a culture historian na documentarian, you have to know these things, ujue kwenye hii kitu imetoka na the platforms that were there prior to kile tulipata. I think based on what Kafura anasema, kumekuwa na that attempt, especially for PAL, whereby idea ilianza maybe 2016, 2017. After performances, wasanii wangeenda to the side and then wange form a circle as they interact and shared sentiments kuhusu pieces za each other, wakipeana feedback on the performances as well, ndio watu wa improve their craft na washughulikia their art form. But for the politics that came in, K9 ameshughulika na KNT more than any one of us here, as well as Tunhood. Lakini najua K9 since alikuwa msanii, alikuwa na participate in hizo sessions za wasanii kupeana feedback, unaweza tuambia. But from the stories that nimesikia, ni individuals walihisi threatened, individuals walihisi K9 and the team wana take over the space, kwa hivyo kwa na sabotage. Therefore hizo sessions zikakatika, zikacha kuhappen, zikawa irregular. Lakini hizi ni based on vitu nilisikia. Tunaweza pata better stories and perspectives from when walikuwa directly involved, but nilikuwa na bring up because ilikuwa an attempt ya doing the same thing, and it actually did it, because wasanii walikuwa napeana feedback as artists on their works. Lakini na get kile Kafura anasema kuhusu criticism, watu kushare, watu kukuwa raw, honest kuhusu kazi, ndio uambiwe vile kazi yako iko, kama inaweza, kama ina suck, giving it to you in a candid manner, ndio we improve on your art form. I think Eba ameongelea number of times, the same can be worked on, developed and built if you have friends, acquaintances or watu wenye kwa life yako wenye una trust their ear, their taste and their honesty as far as art, na wakuambie sentiments zao kuhusu kazi yako bila kukuweka. Ni aje K9 for the culture, right? Objectivity for the culture, si ndio? For Tunhood ni 2017. So Tunhood ndio mdogo hapa. Ukileta tickets, mimi nitaleta mwalimu wangu wa Kem. Uprove. Tell us the performer story at Abe. Yes, because Abe and K9 can give us perspectives, performances and participants from the workshops za the previous day before watu wakuja na tuwaone on stage. Because if you're watching this from the outside looking in as an audience member, you just come to slam on a Sunday, uko excited kusikia wasanii wakislam, usikie some spoken word, some poetry and some music, and you watch the performances, ujibambe, uishie home. Wase wenye wanakuja kwa stage walikuwa na workshop, wakaambiwa feedback, opinions on pieces, maybe zile wali submit, and then now wanajiprepare kuslam na kuperform the following day. So kuna jitters zile uko nazo before step on stage, alafu hata wakiperform wanapewa feedback, wanaambiwa how their pieces were in between, sometimes the rounds after judges washa make their decisions na wakatali results, na pia after the show.
mnapashwa, mnaambiwa how shitty your work was. So K9 na Abe, you can also bring in that perspective here, you as slammers. K9 ashatuambia experience yake ya kwanza na slam in 2016. Aliamua kuapply na kuwa ready as a joke na akashow up. Contemplate not showing up the day of. Abe, tuambie story yako ya how you got into submitting, applying na kujipata kwa slam stage mara kadhaa. What I know about Abe's story that ameshare kwa his now defunct podcast, Abe na kuweka on the spot, juu najua watu wako hapa wajui uko na podcast or you once did, umehost watu kadhaa. I know kwa this community amehost Robi, who's been here since day one, as well as Roger, as well as mabeste wake wenye hurap, but nilikuwa naongelea tu hii community as well as a lecturer wakongelea hip hop. Mi ni fan so Abe alishare how that can be daunting to you as an artist and disappointing ukisikia umelose na umechujwa. So Abe na K9 share that experience, you as slammers, or you may step on that slam stage na mkaface audiences tofauti on this other end. Niaje Stella, shukran sana kwa kuwa hapa. Nimemention Robi and Robi is here. I had no idea that Robi is here, literally. Because bado just scroll kuna the new people joining. Niaje Robi. Robi has been a day one supporter. Alikuwa on the first ever live on Sanako Sana. So much love to Ivy Robi forever. Joyce Kimani, niaje, shukran sana for being here with us. So pia Robi anaweza tuambia, though najua Robi pia alisha experience yake kwa hiyo interview na Abe, they can tell us about their experience ya kupanda kwenye stage. Ivy pia tell us your experience na Slam Africa, when you first heard kuhusu slam. Now what was the first Poetry Slam Africa event that uli attend? As well as Stella pia ni legend kwa hiyo upande wa slam. Stella pia tuambie when ulisikia kuhusu slam mara ya kwanza. Joyce Kimani pia, iwapo you're familiar with Slam Africa. Acha nisome maoni. My first ever slam was the Grand Slam. Juu kuna time kukuwa na preliminaries. They didn't have preliminaries, so the final 2 spots were decided via auditions. I remember there was this. Saisi and I got selected. At the time, I thought I was the baddest poet. Of course. Ego, alafu wekuwa na point to prove. Do I think wewe na Saisi meslam? Saisi meslam mara kadhaa. K9 twice. Am I right? Abe pia twice. Alafu hiyo Apal ilisemekana wasanii walikuwa wanataka kufanya kuu. Hii story nilisikia kuhusu hiyo idea ya after an event wasanii kupatana pamoja kuanza kupeana feedback before ikatizwe. Walitupa mtoi with the water. So nasema not just hisia zangu, but also even akina Ian had such a space. I think it's the same thing walianza kufanya with the Poetry Slam Africa workshops, where mnapatana before the day of the event, wasanii wanasikia sentiments on their works from people na wana share together. For the workshops, I only managed to attend maybe 2. So for the first Grand Slam, Numan nimesema ili take shape ya festival, kulikuwa na even, what do they call them, presentations from different people kwa the industry, kama ni kuhusu digitization na get into that area of your art, business aspect, performance aspect. Nakumbuka pia Richie alipresentingi na best yake pia, they had something together. So kama ni coming from hisia zangu, but wali presenting, I remember kulikuwa na someone else from the digital and business side. Was his name Eli? Eza kwa nimesahau jina lake, but I wrote about this kwa my Facebook notes way back when I used to write for Facebook. Msinione hivi.
K9 nilikwambia jana. Hii sanaa nimeandika kuihusu mbaya sana. So that time I wrote about it na the entire festival. Ilikuwa the first festival. So 2016 I wrote about the entire show. Day 1 vile ilikuwa and all that ili happen, as well as day 2. Because day 1, after hizo presentations, during the day, later in the afternoon, in the evening, kulikuwa na women's slam, the first ever yenye Koikare alishinda. Ilikuwa na kina Jazia, it had Tess, Mumbi, Shingai. It had a number of them kwa the grand slam, and then some of them pia waliparticipate kwa the women's slam, waliparticipate pia kwa the grand slam, if I remember correct. Zuka Koya alikuwa kwa the grand slam, alikuwa shashinda the women's slam anyway. So but niliandika about the entire thing on Facebook. Day 1, captured everything, I chronicled everything. It's there, ina exist, as well as day 2 up until vile the winner aliishinda. So that was interesting kuona how slam ilikuwa imetransform to your point where kulikuwa na a women's slam. Specifically the judges pia walikuwa women. Kulikuwa na one judge who was picked from the crowd randomly, alikuwa a woman. So that was interesting kuona how it took shape, and that night had amazing musical performances. It was beautiful. The Grand Slam ikakuwa the culmination of the festival as the first ever. Out of the ones that I've experienced, maybe I'm biased, lakini nilihisi the first one ilifanywa vizuri, vile wali execute, how they brought people on board, waliifanya fit. Maybe ilikuwa excitement ya the first na wakaifanya vipoa sana, na ilikuwa na more to offer. Maybe the next ones it was just a one day event, and from that time ungeza tell that kulikuwa kuna kuwa na changes. And even before then, going into having the idea of preliminaries where events zinakuwa shorter, coming from maybe zilikuwa monthly, alafu time yangu mimi nimesema once in 2 months, 6 events in a year. Every 2 months mnapata a new champion. I was there, Musoti akishinda, Mtuka Keith Kibet akishinda, and then now kwenda to 4 in a year. 3 months, one slam, one slam, then we transform into having those events that zina happen during the year as preliminaries, building up to the grand slam, kuipatia momentum. Lakini as ukiobserve, you notice the changes that zilikuwa zina happen for Poetry Slam Africa. So when I saw this, and even up until 2020 now, ilipataka hizo changes zimeanza kuhappen, having events once in 4 months. Lakini now 2020 comes, kunaanza kukuwa na Poets You Should Know every other month, and slam taking the break. Lakini just in 2020, as this was starting, COVID ika happen, obviously no events, and coming back in 2021 with the women's slam. Lakini at the time pia Creative Spills ilikuwa na other events that walikuwa wanafanya. Mufasa had an event that alifeature a number of poets You Should Know going online. Lakini coming back with the women's slam and the grand slam ya kumaliza. So from my perspective, nilikuwa najua changes zina happen, na this moment ilikuwa inakuja. If you're here and you're watching, sijui if you also felt that this moment here, this being the final slam coming, sijui kama you saw this happening, let me know. And also what you think, why this is the case. Give me speculations, nipeni speculations, tell me kwa comments. So there was that, but idea ya workshops coming in kupeana feedback na criticism and maintaining a standard. Kafura alisema how Poetry Slam ni event yenye ameattend frequently out of all. The fact that slam imekuwa very consistent allowed that to happen. Over the years, I noticed the crowds zilikuwa zina change. Obviously, watu wakipick up the art form, kuna different generations are coming in, different persons getting to understand the culture, the art form. Obviously that it happen, lakini consistency ya slam also allowed that change
to exist, whereby hata ao as Poetry Slam Africa wanajua audiences zao, how they used to change, what walipenda, events zile walikuwa wana attend under their roster as creative spills, etc. Lakini the consistency ili allow this possibility ya watu kuyattend frequently. People were looking forward to Slam Africa every now and then, because ilikuwa guarantee ita happen, unajua when ina happen, na the crowds ilikuwa zina come through. The other transformation besides idea workshop ni expand the space and the audiences. Ikiwa power nilipata ikiwa huko nyuma ya the building huko chini, na najua ili happen huko nyuma for such a long time. Kuna clips online zile utaona Slam ikiwa huko chini, alafu wakatoka ikaenda Mageuzi Theater where Musoti na Keith walishindia. I think sana alishindia wapi? Was it in Alliance? Bado Power. So but walienda Mageuzi Theater a few months after that, ama sometime baada hiyo, we saw Slam ikienda to space ya Alliance Auditorium, tutoke hapo tuende Garden, then Auditorium, then back, alafu Gote pia wakawa involved. So ime transform sana and KNT sasa. So poetry imeweza kuingia kwa spaces tofauti from where ilianzia, tukisema from the Das restaurants early in its stages to other places up until ifika hii point where imefika kwa this other platforms. So akona sema there was Amka for writers. Amka bado iko siku hizi imekuwa online. I think they had their a physical one jana, siko sure. Amka ili move online since COVID ianze, ni ya writers. Kwani Trust used to hold workshops. Attending those as a creative will improve you. When I grow up, I want to host all of you to open spaces. Yes, Toonhood is the youngest. Eba nasema I blame my friends. Ndio maana Ebu kuwa na emphasis on hii point ya marafiki kukuwa too honest. Kumbe ni marafiki wako walikuangusha. I blame my friends, but I was confident I was going to win. I was the first slammer in the first round. Idea again, kukuwa na hiyo tension na anxiety. Prepping for slam in itself inaweza kudrain. I am saying this based on experiences nimesikia from slammers and knowing what goes into a competition. Lakini especially after the women's slam, ilikuwa such a beautiful moment. Lakini that same evening niliget ku chill na Mumbi, Shingai, Jazia and Tess for some time as we were heading home. Nikasikia tu kuhusu their experiences za kuslam, preparation, expectations, performing, how inakudrain sana. Nilikuwa pia naongea about it na Budhoni ni mimi, who alikuwa amongst the slammers of yesterday. Na yeye kwanza alifanya women's slam na grand slam, so that pia can be very daunting. I remember Roger, who aliparticipate, alishinda one of the preliminaries za 2016, that year that Shiki alishinda, either hiyo or Becky. And yeah, alikuwa anasema how hakuwa anajua that unaweza rudia pieces, because now you're participating kwa women's slam, and then the following day uko stage again for grand slam. Will you come through with 6 pieces? Ama utakuwa na pieces kama 5, alafu maybe moja unaweza choose kurudia. So hiyo in itself, Roger alikuwa anasema kwa najua that you can do that, but una understand mtu amekuwa stage jana, so kuandika hizi pieces na ku prep for them na kuzishowcase, then the following day unamwona pia stage tena. Ndio maana nilikuwa nataka understand how Mudhoni ali approach. Si kuona kile alifanya for the women's slam, lakini the advantage ni kulikuwa na space. Haikuwa ati happen jana then leo, so maybe alikuwa na pieces tofauti completely. Ningependa sana kujua vile ali approach na ni understand vile psyche yake ilikuwa going into the grand slam jana.
I was the first slammer in the first round. I blame Goofy. He picked my favorite piece and there was no reaction from the audience. Hiyo ndo piece yenye maboys wanakuambianga hii, enda uanze na hii, enda uanze na hii. Alafu unapiga hivi stage, watu wamekuangalia. Sijali man. Robi, what were the skeletons for? Nilikuwa nimekumulika ama? Oh, not defunct. No, podcast. Podcast ya Abe. At least kuna interviews za Robi pale. I think kwa iko in 2 parts. Jua Robi na Abe wajimi ni fan wa kazi zao. The most special thing about Pearl for me, I have told you about this, was that it was very spiritual for me, honestly, very spiritual. Interesting. Naweza i-connect pia na percussion discussion, which for, again, kuna vitu vilikuwa vina happen if you went to KNT frequently for Pearl and for percussion discussion, because percussion discussion ilitoka hata KNT wakaanza kuifanyia Alchemist. So obviously ile ease of access ya KNT ilipungua, some ipeleka West, different people wataiattend huko. KNT since iko tao, msanii anaweza make your stretch kujizi sides, students wako UON wanaweza fika easily and what not, lakini iko na access ya watu wengi na ni an arts center. So things were happening, and I think maybe siko sure, maybe Kafura, if you are speaking about the poetry niambie, lakini kulikuwa na hiyo role na participation ya Baki Simba kwa Pearl on Thursdays, chini ya mti mmekaa hapo hivyo, under the Mugumo tree. Kafura under the Mugumo tree. Niko na some TBT photos za Kafura akiwa pale, and myself pia na Waidera na Viva Roger pia akiperform. So that participation yao wakiplay the drums, and then kulikuwa pia na percussion discussion. So you had 2 events back to back as you are ending the week artistically, that zilikuwa engaging na the community ilikuwa ina interact. But now with all these changes, percussion discussion na Baki Simba wakacha kuwa hapo, so ilikuwa just poetry. Then kukaanza kukuwa na inclusion ya comedy na comedians kuperform kwa a poetry show. Maybe it's just me. Na hizo changes kidogo kidogo, watu kujaribu kufanya vitu tofauti, with watu kupeana feedback, alafu hiyo kukua aku wakafukuzwa, etc. etc. Lakini Pearl bado iko hapo, amekuwa consistent. My jokes are not hitting home. Jokes zako zilikuwa mbovu. Hey Robi, thank you for being here. It's been a while since nikuone hizi pande. My jokes are not hitting home. Alafu unajua vile the Leon stage can be it can be intimidating. Kwanza ya garden auditorium unaweza kosa kuona audience juu the lights ziko kwako. Ile ya pale garden, alafu kumechrome, watu wamekaa chini next to the stage, watu ni wengi. Unaweza lose momentum na ni hivyo. I was mad. Alafu the next poet was yours truly, standing ovation. Kikete, standing ovation, Stella Kivuti, the same. Ulijua tu umechujwa.
Our episode was all about slam, by the way. I slammed 3 times. Robi ameslam mara kadhaa. I think I've written about one of those that Robi aliparticipate in. Maybe 1 or 2. Unajua hadi wa leo niko na notes zile nilikuwa naandika nikiandika articles za slam. Msinione hivi. K9 na Eb nikiandika about pieces zenu nikiwa chocha. I used to take notes. I'm still showing you my tickets. I'm still showing you my tickets, but where are these notes za slam? Ningeonesha notes zangu za slam. Venye nilikuwa naandika nikifika mtaani. Kuna time niliwa show reviews on my notebook. So saa hii acha niwaonyeshe notes za slam. Na hii kazi nimefanyia hii sana ya Kenya. Ndo nikiongea mbaya kwa reviews. Ndio I'm keeping the culture alive. Ini event ya Dorphanage Kings and Queens. Actually so kulikuwa na the preamble before the show, alafu after the show. This was kuambia watu wakuje show. So we did something similar for Mashujaa, yenye nimewashow hiyo ticket, but Mashujaa haikufanyikanga. So Dorphanage Kings and Queens. Kwa full scopes. K9 na Abe, this is familiar. Ni kuonesha notebook na notes ni familiar. Am I writing? Mlikuwa. Damn. Wow. This is a jazz event. Imeandikadi about jazz events. Under your spell, flow flani. This is the one that Shiki won. 59th Poetry Slam Africa. Na kumbuka nilichelewa. Hakukuwa na transport hiyo siku. Jamhuri Day it is. As in X, Dofan, Harriet, Ian, Woken, Alan, Bunge, Norman, Goofy, Bua, Chief, Masese, Cassie and Mufasa. Plenty of joy, love and splendor. The mood is relaxed. The afternoon is promising. Hey, I tell you. The show is underway with Norman, the 55th Slam King, opening with a piece. Mufasa, Awanjiku Mwaura, Kevin Orato and Richie Marks, the judges. Alafu Jungle Girl, Ellie Priest, Kina, Shanky Abs, Achai Kuol, Shiki, Kim and Twisted were the slammers. So this was just a preliminary. Okay. Also one thing that nilipenda during that all over history ya slam ni inclusion ya musicians and alternative artists who came to perform, as well as wasanii wenye wanajulikana and have managed to get into the mainstream industry. I always found that to be profound, very beautiful. Just bringing artists, watu kuget kujua wasanii wapya from different scenes wenye wanafanya different genres. I enjoyed that a lot and it's been consistent up until jana pia the same happened. Mtaona kweli the 59th Poetry Slam Africa. If you've never seen my handwriting before, this is not it, but it's fair enough. Ningeonesha rhyme book ndo mjue. Okay,
yeah, at least nimeonesha some pieces that I had to take a lot of. So in ilikuwa process, you take some notes kwa my Nokia C1, which I showed people here some other time for the reviews. Just something, some notes, some reminders, and then I come and edit those drafts, some of those notes, and then type it all out. Niandike kwanza kwa full caps, and then take that same C1 and write it. Niandike yote sasa on Facebook as a note, and then ni save privately. Then niende cyber the following day or whatever, niende cyber edit as I confirm. Juu sikuwa na net kejani, sikuwa na laptop, I only had my Nokia C1. So niandike hivyo on Facebook. Niandike, and then I used to type hizi vitu. I used to type these things. Unai type for such a long time, by the time una exit, ile symbol ya data kwa phone ilipotea. It happened a number of times. I had to start over again. It was crazy. So ni save kwa phone on my Opera Mini browser. Alafu niishie cyber, ni editie kwa lab, kwa comp, kwa cyber as I confirm a certain things, nieke hyperlinks hapa na pale na ni publish. Alafu ni tag watu wasome, wanichoche how, oh, this was beautiful, you captured the event. I'm very grateful for this journey. If you've not seen this before pia, this was the Nokia C1 that I used to. Na niko na vumbi hadi. This is the Nokia C1 yenye nilikuwa naandikia articles for years. For years I used to write my notes and easy articles on that phone. Anyway. Tuna walk down memory lane since tunaongelea slam. This is the 56th poetry slam at Mageuzi Theatre. Akuya, a slam king, opened. So we noticed something similar with the 59th. Musoti ali open, alikuwa the 55th. Akuya ali open the 56th. Goofy alikuwa stage jana na Shirahu, a previous slam kings. Hiyo tradition as well ni something commendable. Kuwa na previous winners who are still in touch with the art form and who still are available na present and can perform on stage. That pia ni culture, that ni kitu commendable. So there is this, the 56th. Is it even visible? The light is terrible. There we go. So that used to happen. Una take notes, una rub, una change vitu. Nakumbuka CEO. Wow. CEO, Robi amesema ameslam thrice. CEO, I think alikuwa ameslam 8 or 9 times. The last time ilikuwa at Allianz. And the last time aliperform Allianz, reprimand judges. It seemed that was his agenda. Alisema anakuja na hii piece iko dedicated to you judges. Aliperform at Allianz. Alisema you cannot stop my dreams. Amwezi ni judge, amwezi ni simamisha. Who are you? and ina capture emotions za an artist based on the feelings that they have being on a slam stage, being judged, kuambiwa feedback on their works, kupewa criticism, kuto go to the next round. Umesikia Eba alikuwa amekasirika vibaya sana, and yeye na Robi, as I mentioned, walishare their frustrations kuhusu slam based on how it makes you feel ukiwa stage and ukiambia umechujwa, go in the next round and preparation. So go watch that if you find time. But yeah, just editing back and forth. And hey, Kafura, are you here bado? Is Kafura still here? Aniaje dynamic.
So Kafura, naona hii time ya the 56th Poetry Slam bado likuwa kazi na the music platform ya Kenya, because I've just stunned this. Also Fuse as well, another Slam King, was the next performer. So hii ilikuwa the 56th. Okay, ilikuwa na watu wengi. Ilikuwa na Traboli. So Goofy then introduced Kafura, in brackets Mdundo representative. Kafura na kucheki man, and Thiru Mungai, Mdundo head of music, who talked about their intended partnership with poets. The evidence. K9 na Abe na Robi, you can ask Kafura questions. What happened to these partnerships? You can ask Kafura questions. The thing I love about writing these things, whenever so sometime when I was creating Sanako Sana, my blog, I transferred some of those articles from Facebook to the blog. I was going through them, najiambia, oh, I wrote about this, sikuwa nakumbuka. Oh, I wrote about this, nilikuwa nimeisahau. Going through the articles, they capture so much history. Yet, mimi kuandika about slam was very unintentional. Ikianza, no one ever told me to do so. I had not seen people reviewing events before. I just did this suddenly, spontaneously, tukiwa mageuzi, hiyo yenye Musoti alishinda. I just got into mageuzi. Out of nowhere, something told me, what if you wrote about this event, now capture whatever is happening? That's how it all started. Ikawa consistent, and some people have thought nilikuwa nafanyia creative spills kazi. Never. Ilikuwa kitu nilikuwa nafanya, and nilikuwa napea watu front row seats kwa events wako wana attend from home. They could read na wangekuwa ni kama wameattend the entire event. And I've captured so much history here. Kakitukai ya Kafura, Mdundo representative na Thiru Mungai kusema kutoka na partnerships. I think around this time, idea ya skiza tunes, getting into spoken word, there was that conversation, and how artists can monetize their works as well as making them available even more than kuzimonetize kwanza. So this captures that. For example, Pascal aliperform, Pascal Tokodi, the one and only. Jichopevu akaperform. alafu ati Orato alisema, today it has been flat, it has been dull as compared to the previous editions. These things are hilarious to read. What? Watu wangu, shukran kwa kuwa hapa and going down this lane with me. Traboli aliperform, I forgave you. Beki pia ameslam mara kadhaa, alishinda eventually. Alishinda the 60th at Alliance Francaise. Wow. Notes for days, my people, notes for days. Anyway, nimeonesha my process ya hizi vitu. At least mona venye nilikuwa andika kuhusu slam. One more, the 55th. The 55th ilianza na mimi kucapture our Natra na slam. Kina informed me incidentally. Nice. More reason ya kwenda slam. By the way, na slam. Barely a few minutes later, Tra tells me, hata ndio Kina ameniambia. Kina umenisnitch. Fuck you. Umeharibu my surprise. Tra retorted as we laughed it off. That was at the Sarakasi Dome on 28th March during Hip Hop Hookup. Hip Hop Hookup. Enye mi documentarian. Mtu asikuambia otherwise. What?
So hii ilikuwa na Jivu performed at this one, Royalty by Black performed at this one. It's so crazy. So many artists have stepped on that slam stage, and that is very, 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 very beautiful. Wasanii wengi sana. And the consistency of the platform ni commendable, and it has allowed all of this to happen. So Mutende, Poet Andrew, Mosam from Nakuru, Traboli, Morris, Griffins, the cartoonist Keith, Utopia, and Norman ndio walikuwa the slammers. And this was a male dominated lineup. Wote hakukuwa na any non-male slammers each time. Damn. I should just sit with people and just go through these moments. I feel. The judges for this one walikuwa Orato, Ngatia, Richie Marks, Mufasa, and Nana. Nana alikuwa kwa hii, amekuwa pia kwa number of them. Mufasa alikuwa na Orato. Ngatia tulikuwa tumechill na yeye. Alafu the fourth judge alikuwa Amina, mwenye alishinda the 63rd Grand Slam. I believe I wrote about that too. I even had an interview na Amina Tuzara Kalebi. Tulikuwa na interview after ye kushinda. So I've done things. So this was the 55th yenye Mosote alishinda. Nachiki notes and kucancel vitu au na kucancel entire lines. Checkmate akaperform, Flo Flani, Chief na Manjoro akaperform. The cartoonist was fourth with 8.2. Each time, also another development na transformation, the tallying system imechange sana. Up until time walikuwa introduce Grand Slam, how they used to tally idea cumulative points out of 30, having 6 categories, 5 marks for each, ilikuwa introduced baadaye. Each time ilikuwa so different. So the cartoonist was fourth with 8.2. Second runner-up alikuwa Mosam. In second place was Traboli with 9.4. Nakumbuka swali alikuwa amekasirika sana, mafans wa hip hop. Alafu then Mosote alikuwa na 9.5 due to his delineation, sarcasm, non-verbal expressions. He had the chef d'oeuvre with 9.5. Nilikuwa na chocha. The 55th Slam King is Norman. Alikuwa na piece flani ya boxing. There's no way angeshinda hiyo kitu. It was fire. And then Vanessa Umbura, the 54th queen, handed over the mantle. Alafu Sero, Joe Mutoria, and Airosh wakamaliza the day. See you at the 56th. Na nimeonesha 56th earlier. 55th and the 56th. The evidence is here. Sana ilianza kitambo. Anyway, wow. Nime get lost in that moment because nilikuwa naongelea tu kuslam. Didn't know Ivy has ever slammed from... Let me catch up quickly, tafadhali watu wangu. Damn, nime get lost in that moment, nikapoteza time. I am happy I never got to be eliminated until the last round. The chest pains, I also slammed for a second time. Mara ya pili, because in the first I got hugs from pretty women I didn't even know. Okay, now in Islam for other agendas, motive yake ilikuwa different. Robi anatuambia mara tatu, different experiences all through, unique experiences too. Saisi thrice. Griffins pia ameslam mara kadhaa. Griffins around 4 times. Bana anasema ilikuwa depressing. First round Griffin anasema results nimegonga 22 strong. Alafu kina Kikete 30, 29, 30. Yeah. My best ndio maana kwa hiyo interview yako na Robi ulikuwa umejaa mbaya. Ulikuwa
But my best piece got me a 23. Almost gave up, but ilikuwa wake up call. I was trash. Abe says. At least umejengwa man. Umejengwa kidogo ama sana rather. Ian Ayodo na kucheki ulipitia, shukran sana. Then I slammed again and I thought I should have won, but judges don't think so. And I've never attended slam. Ebal Islam twice, Mambo Saisi thrice, Griffins 4, Ivy thrice, K9 ametuambia. CEO I think CEO is the most. CEO alifanya mara kibao sana. I made dope friends though. Shout out to Robi. For more, subscribe to my Patreon. Venye inafaa. Stella alituambia final experience yake. Hi Kodo, I learned about slam through Ian. I met you the second time at the workshop. Nakumbuka nikisahau jina lako. Ilikuwa at Alliance. Huko hivyo kwa the dancing room huko juu. Because hiyo ndo workshop niliatendingi in 2017. Alafu hiyo time ilikuwa after elections. I think kulikuwa kunafaa kuwa na a runoff. And then kulikuwa kumekuwa na stories za UN watu kustrike. So kulikuwa na hii romanticization of the strike based on what the students wa UN walikuwa wamesema. And then the clip that had done rounds ya watu kupigwa at UN, which not that part ya romanticize, ilikuwa a valid case sana that police wali assault wanafunzi, lakini the other perspective wasn't being told kwa hiyo story. So nakumbuka nikishare my experiences with watu wenye walikuwa in attendance na kuongelea about vantage points and perspectives na watu kukuwa outsiders kwa hii story, because mimi nilikuwa UN hiyo time, ilikuwa my final year na nilikuwa najua kile wanafunzi walifanya na stories zenye walikuwa na tell. Hiyo time I could be mistaking juu tulikuwa na strikes kadhaa. So sijui kama hiyo time ndo wanafunzi walikuwa wamepigwa at ADD or really kwa time wanafunzi walikuwa tu wameanza strikes na makarao kusumbuana. So there is that. I was just trash. Kafura Eba naambia Kafura. No, I said the least or the least and inconsistently. Shout out to you, Abe. Robi kuna sema Alliance, was there for that one. Sana was at Alliance. Hiyo time walikuwa ametoka Power. Amka imekuwa online. Comedians. And the other day, one of them told me they were dope poets and I was about to hit that shit out of me. Comedians at Pearl. Kimani alikam through. Carlton Steve pia alikam through. Shukran sana. I was just going down memory lane. Nikalenga hizi vitu. Naona leo na an artist. Wacha tukoshe vyombo jamani. Mtu lyrical pia alikuwa hapa. Mr. Flo Flani. Flo Flani ni king number what? Let me see. King number 44. After Goofy, who's the 43rd na Shira. Na alikuwa stage pamoja. Vile nilisema earlier. Joyce Kimani anasema Dominion was fire. Ako kwa hii chat. We follow him. Ako hapa. Alijoin. I knew Joyce Kimani would say this. I am being honest. Tunhood, he's someone I would want to meet. Tunhood aukubali hiyo story ya Dominion. Hiyo badge ya host imeandikwa nini? Hii badge imeandikwa lighting ni mbaya. Si mbaya, just reflection. Hii imeandikwa sana kwa sana. Yeah, imeandikwa sana kwa sana. Uzi sana kwa sana. So, yeah. Ni badge ya sana kwa sana. I did my part, guys. Tuambie, when I'm Mdundo, I was mad that day. Why were you mad? Nimekatch up. Nice.
ama hii comment ya kuhusu Traboli ku lose to Mosoti. Niaje Kemi pia ameslam before. So kumekuwa na watu wenye kwamba wameslam sana. So let's see. Robi, for how long have you known about slam? Kafura anasema story ya Tra. And unajua nimenotice the difference was a 0.1 because Traboli ilikuwa 9.4, Mosoti 9.5. Nakumbuka watu wameshika makali kusio story. But hiyo piece ya boxing ya Mosoti was something. Ili shake your room. Robi, ulijua slam when? At least tumesikia from Abe na experience yake kwenda slam, lose, kwenda for the second time, lose tena, then ye kutoenda again, but ameshare experience yake as a performer. Robi pia ametuambia the different times ameslam zilikuwa different experiences. Robi, tuambie if you recall the editions that you did. I'm sure nimeandika about a slam that you were part of. Maybe one of the 50 something editions, I'm sure. I think for Kemi was that 57. I think Kemi is that 57 ama 58, but sana 57. Yeah. Sawa. Either 57 or 58 yenye sana ama nalishinda ama Ivan ndio the one that Kemi alikuwa part of, and I think alitoka around 2 if I'm not wrong. Kemi, tuambie kuhusu wewe na Slam Africa, na pia tuambie how you knew kuhusu Slam Africa, tafadhali. Tusikie kuhusu experience yako. Ish, wewe, sikia Robi, wewe. Robi, do you know, interestingly, 2 weeks ago tumeongelea kuhusu ghostwriting in spoken word, tukiwa na Abe, Irauka, Goofy, Dofan, Roger. We talked about this, and not from what you're saying, but kuna a certain argument we were having kuhusu a particular album. And the album, Kafura, I think ametalk about, alikuwa part of the review, ilikuwa album ya Fancy Fingers Further Studies. We were discussing that album. And since kulikuwa na issues and sentiments kuhusu the singing, kulikuwa na hiyo discussion kuhusu writing, ghost writing, if you can call it. It's ghost writing in poetry and hip hop. Kwa dunia ya uimbaji, it's just songwriting and writing. Tulikuwa nayo mazungumzo when it comes to spoken word. Nakwambia name them. Binafaa tutafute Robi tupige story na yatuambie hizi vitu. A podcast episode. This time on sana kwa sana. Juu yako ni defunct. Yeah. Kitisa anasema Mosoti alishinda Tra. Alishinda Tra. The evidence is there. Hizi vitu ziko on Facebook notes. All the evidence is there. The 55th alishinda Tra. I think Tra alifanya twice. Also kuna time tukiwa hapa na kina K9 tumongelea hiyo transition ya spoken word. Karim pia alikuwa hapa ya where you have rappers who wanna become spoken word artists or try. No, you have rappers one wenye wali get into spoken word as an art form. The reasons ni very many.
kustruggle na instrumental for instance, kustruggle na metronomes and whatnot and rhythms, alafu openness ya spoken word, unamua where you rhyme, if you want to rhyme, if at all. And then rappers who try their hand at spoken word. Earlier nimetaja Eli Priest alifanya that, Kina aliparticipate, Romi ameparticipate kwa slam. I don't know if K9 unajua hiyo, when unaongelanga Romi sana. Virusi, in fact Virusi alishinda. Hiyo pia ilikuwa another one that caused commotion. I think after siku attending hiyo, mainly capture to the discussions after. Juu Virusi alikuwa kwa final round na Sana Aman. Sana came later, akashinda the 57th one, lakini yenye Virusi alishinda the 53rd. I think that's the same one that Romi I think alikuwa 52 ama 51 na kina Mbunge, but Romi mentioned Eli Priest, Kina, Traboli, MCs wenye try their hand in doing this na kutransform. So challenge yenye ilikuwa ni hawakuwa na iandika na perspective ya poetry and spoken word. Ilikuwa a case whereby they have their raps, alafu wanazipatia a slowed pace, wanaiqualify as spoken word. Hiyo ilikuwa an issue. But the writings, unajua hao ni writers wanajua kufanya kazi yao. Robi anatuambia found out about slam through akina Goofy. Ilianza kama ghostwriter. Kuna watu wameshinda na pieces zangu, ndio tulikuwa naongelea sura ghostwriting, tukimwambia wataje. Wewe. Robi, we shall have a sit down off the record. Robi pia ni legend. I think the first edition I actually attended ilikuwa ya Sana 57. Robi amesema amention watu. Robi tutahave tour ya mazungumzo kando. Wait, watu wali outsource waandishi. Watu outsource waandishi. Ya una outsource waandishi. It's a contest, ni competition. You have to bring your best work, put your best foot forward, na hope ushinde, which is something nilikuwa na discuss jana kuhusu the idea of a slam that hasn't been adhered to completely in its entirety. This is a competition na kunafaa kuwa na hizo restrictions. I do not think they had those restrictions for this one in terms of sana concept moja ni time. If you're having a slam and in your contest, the idea of a slam ni mnapewa guidelines sana za time, ndio tuone if you're giving you 3 minutes or 2 minutes and 30 seconds, what can you do to take you to the next round. If kila mtu atafanya piece yake 3 minutes 4 5, unajua tumestablish mara kadhaa kwa hizi lives spoken word inaweza kuchosha kusikia. So after 2 rounds tulikuwa na 22 poetry pieces. That is too much. Hawaku eliminate watu kwa round 1, waliamua kila mtu aende through for round 2 na 11 slammers. So after round 2 mko na 22 pieces. Too much. Kuna watu walikuwa nafaa kuchujwa round ya kwanza, tubaki na watu wachache 8 or 7. I presumed wangefanya what they do wakiwa na around 10 or 11 slammers, watu watatu wabaki 8, watu 4 wabaki 4. Previously kumekuwa na 4 finalists kwa slam. That si kitu mpya, lakini 11 kwa round 2 too heavy. And then I have 5, alafu in between bado kuna other spoken word artists wana perform. Overload. Too much. So hizo restrictions kama ni time, ndio we make a slam na ikuwe exciting. It's a contest. Make the competition exciting. I know previously
wamechuja watu because of time, na watu kuenda nje ya time yenye waliambiwa wanafaa ku work with. I know that has happened before. So hiyo ni kitu that sikuona wakiadhia tu as a restriction, and the ile pressure ya hii kukuwa competition na watu kukuja kuslam juu kile happen round 2. I noticed this pia, kulikuwa na watu walichoose tu kuongelea mapenzi 80 or so % zilikuwa pieces za mapenzi hiyo round. Sijui kama waliamua tunafanya hii for round 2. Just that in itself, juu kuna zile zilikuwa zimeandikwa vibaya. If you are slamming wewe kama msanii ukisikia tu msalikuwa before you na kile alifanya, nafu umekuja hapo na epis la vidavi and what not, unajua tu roho safi, unajua ndani ya moyo wako unajua tu nimeenda home. Such pieces, juu hiyo idea ya slam sihisi ni kama even besides the entire organization, even slammers themselves knowing that in Islam na approach na mentality in writing their pieces, pacing their delivery, how they are writing, si kitu that na feel imekuwa adhered to. Kuna some slams that uta-attend, utajua this ni cutthroat, watu walikuja hapa kushinda hii kitu, not just trying and having fun. As K9 akiepa shule kwenda potea the park, alafu years later anakuja sijui kufanya nini, kuhagiana. The one Ivan won, this is from Kemi, nilikuwa namuuliza I was right, the 58th. I don't remember, maybe 58th. I stumbled on the poster randomly online and applied. Okay, interesting. Nilijua singeshinda but did it anyway. Vile inafaa. Ukishaambia na best wako you are dope, unakuja. Mosoti ni badman. Mosoti is a badman. Alafu unajua alikuwa perform. Robi has Clef and Bandana. They were on stage jana for the sake of the rhyme. They took us home. Only if you are a Clef Bandana listener you get the home reference. Ama if you were there yesterday you get the reference. Hata niite Robi hapa tuzungumze. So Kimi anasema I was just jazzed. Slam poetry was a thing in Kenya. I had never heard of it before. Hata tuzungumze na Robi. Of course nimetoa my microphone, so niko nini? Robi, are you still out there? Voila. Hey yo. Karibu Hi. sana. Karibu sana. Our long lost love. Hey, wow, it's been a minute. More than. It's been Nendeleaje? eons. Mimi niko salama sana, pengine wewe? Niko poa. Naona Kemi ameuliza, Kemi has asked, was told someone did a rape apologist poem jana. Hata usinipeleke, hata usinikumbushe. Ala? Usinikumbushe. Vitu zilichange. Did things Hauko na change? ghostwriter. Utafanya watu wadithroniwe. Na hiyo ilikuwa illegal hizo madays. Utafanya watu wadithroniwe. Don't remind me about it. I had to leave when hiyo piece ilianza. What happened? Robi, tuambie. Sitaki hiyo trauma ya kusikia huyo msee. Okay. Naona vitu zilichange. Hakunanga laws siku hizi za what you can write and what you can't write. Kitambo tulikuwa tunapeangwa hizo masheria. Like this is what you can write, this is what is acceptable, you can't write this. I was to mention that when nikiongelea the number of aspects kama tumegusia with the timing and restrictions
as a time, alafu pacing yourself as a performer, kujua what you're supposed to do, your delivery, and then how to attack a piece kwa setting ya competition. I was also to mention your idea themes, juu najua kuna kwangana some guidelines that previously watu walikuwa wanapewa as they went into slamming. Unaweza tuambia about that time ulislam mara tatu? So When was this? mara I think tatu. I only saw you So once. I think ya kwanza ilikuwa 2017. Wait, 2016. Mm-hmm. God, 2016. At Alliance, of Ilikuwa course. 2016, ilikuwa Alliance. Hiyo time Mufasa, Orato, Ngatia na somebody else walikuwa the judges. And nakumbuka nilikuwa nimeandika, I had just started performing, na nakumbuka nikiambiwa na kina Uba na kina Goofy, I'm ready. It's like, sawa, let's do it. So tukafanya round 1, nikashinda round ya kwanza actually. Nikashinda round ya kwanza na piece ilikuwa inaitwa These Concrete Jungles. OG fans wanajua hiyo piece. Anyway. So nilifanya and then I win the round. So I'm like, okay, sawa. Perfect. And then nika lose round ya pili. I don't think nishailia hivyo in my life. I was in so much shock. I was like, what do you mean? Mnamaanisha aje? But I remember to have a conversation after Nangati and Orato, and it was the thing that you're talking about, like preparing for a competition and attacking a piece as you're performing it for the competition, because it's one thing to like be on stage and perform like at a gig. It's another thing to like do it as a competition, like especially because round ya pili inakuanga so intense. Like if you make it, yes. Say like if you make it through the second round, you've won. Like you don't even need the title, you've won. Like you're good. Don't even think about the finals. Wewe uko sawa, because usually people na feeling kama people save their best pieces for the second round. So mi sikuwa najua hiyo ndo strategy. Mimi nimefanya my best piece ya kwanza, nikashinda, nikapewa hadi standing ovation. Alafu ya pili nimekuja na piece ingine hata sikumbuki ilikuwa na, I can't remember what it was about. Nikaambiwa, okay, it's time to go back to Nakuru. I was like, very well. So yeah, so that was, you know, ilikuwa like the first time. And the reason I'm also talking about like restrictions is nakumbuka, okay, once you signed up, alafu make it like through the vetting or whatever, you were told like you're not supposed to curse, there's something you're not supposed to talk about, and avoid these things when you're on stage. Zitakuput at a disadvantage, because at the end of the day, slam wasn't just for artists, or it isn't just for the artists, like what when you can perform, but like yeah, everyone. So usually this is the first time that most of the people wanna interact na like the art form in the country. Like slam doing attracts like one of the biggest audiences for spoken word. So it's also like that point of introduction for so many people. So you also want to be as, I don't want to say friendly, but like as family friendly, as respectful as possible, like I would say, you know. So there was that. And then nika take a break. Nikaenda, I don't know, I think I finished uni. No, I didn't finish uni. I went away for a while. Then I slammed again in 2018. 2018 ama 2019? 2019 ilikuwa Thika. 2018. Your time sasa, by then slam had gone to Gote, na ndo tulikuwa tumeanza kufanya preliminaries. I think it was one of the first years when yenye watu walikuwa, I think it was the first time they were doing like preliminary rounds, and then kukuwe na grand slam. So 2018 niko Gote,
hiyo time nilikuwa rehearse. Ya. Welelele. Ushaiva. Ushaijua pieces zako hivi. We. Na mkonze ilikuwa birthday ya Ivan. Because I was so nervous. I was so nervous. Nakumbuka tulikuwa tumekaa nyuma, mimi niliingia Gote, tukapatana na Ngatia na Abu Sense. And literally, like, mikono zangu zilikuwa hivi, like I was so jittery. Ngatia alinitoa Gote, akanitembeza CBD, akinipigisha story, nitulie. I remember this one too. Nitulie, alafu tuingie tufanye event. So round ya kwanza mimi ndo nimefanya piece. I think I performed last. Like I went last. So saizo, you know when people watu wanadhani uko backstage ukisikiza stories za watu, ukisikiza wasi wana perform aje, ni jitters, una sweat. Unajaribu kukumbuka lines zako. Ilikuwa crazy. So I performed last. And watu wananiambia hiyo performance ilikuwa under 1 minute. Like sikuka on that stage for more than 1.5 minutes. Ni maana Eba nasema alitumaliza in 45 seconds. Yani I think nilikuwa on stage for 1.5 minutes. Na nilishuka nikajiambia, might I have messed this up? Is anyone still here? Is anyone still here? After internet yangu misbehave.
Ni Wambui Gitawi. Tuo Kamau, shukran sana. Priska Masika, shukran sana. Na Edna Jerono. Ana wamebaki na mimi hapa. Acha tungoje watu warudi. Let's hope people come back. There we go. Shukran sana Robi. Matun Hood na Abe kwa kurudi. Acha tuendelee. My internet ilikuwa imemisbehave. Nini really happened? Nilikuwa nadhani ni mimi, by the way. Like, what happened? Do you not know what? Nimecheki tu net yangu sijui imefanya nini. Alafu ikapotea. It's okay. I do not know how and why. It's alright. Ulikuwa unaongelea, was it restrictions? Ama you were done with restrictions? No, tulikuwa tunaongea Ulikuwa unaongelea nini experience yako ya 45 seconds on stage? ilikuwa 1.5 minutes. Yeah. And here's the thing with Kenya. I really agree with Rogato when it comes to like crowd participation. Mi nakumbuka nilitoka stage kumenyamaza, like the place is dead silent. I'm like, what? Like hakuna mtu anaongea, hakuna mtu ameclap, hakuna, it's just quiet. MC hajarudi kwa stage, kumenyamaza, it's just quiet. So anyway, unlike Rogato's experience, that was a good thing for me. Because nilishinda hiyo round. It was quite fantastic. Ilikuwa 30 out of 30. I think that whole competition, I think round 1 ilikuwa 30 out of 30. Ya pili ilikuwa I think 28. Alafu ya tatu ilikuwa like 28. Like and nakumbuka the special thing about my preliminary, the one that I won, was we were all chicks. Hakukuwa na chali hata mmoja. Because nakumbuka ilikuwa mimi, Dema alikuwa, I don't know if you remember Ivy Sumbi, like it was all girls. I do. And ilikuwa so like, it was so like, that moment was so powerful. So judges bado I think ilikuwa Orato. Hiyo time Ngati alikuwa cheerleader wangu, so tulikuwa huko nyuma. Orato, and I can't remember who else was judging that time. I think pia Kikete alikuwa na judge hiyo time, if I'm not wrong. Yeah. So sasa si tumeshinda preliminaries. Nimeambiwa mpaka mimi ndo crowd favorites wa, unajua vile. Wow. I was forever intimidated by you. Ilikuwa Ivy League. Ilikuwa inaitwa, because nakumbuka between number 1 and 2 was mimi ama Sumbi. And it was like Ivy Robi or Ivy Sumbi, yeah. So here's the thing that I didn't like, or I don't like about how mimi nimepotea tena ama ni host? No, mi niko. Oh. So the thing that I didn't like about that whole process also, unaona vile, like, I don't know, like if you watch soccer, if you watch like easy competitions, like any competition, inakwanga a concentrated time period. Like mnaifanya for like a month and then mnachana nayo. So the fact that nilifanya preliminary in August and then nakuja kufanya Grand Slam in Jan, I'm not the same person. You get? Like ata siko in your frame of mind, you're like nakuja ku compete, like we're doing this again, already, because unaona like
the way I had attacked it or approached it in August, nilikuwa in that space in my mind where it's like, yeah, tunaenda kushinda, tunaenda, like, we're going for this competition. So all of your energy is focused and framed into that one particular time. But sasa it's been like 5 months, 6 months, vitu zimechange. I think niliachwa. Like vitu mobs zimehappen your time. Like, like, so many things have happened, so many things about me have changed. Siko in that frame of mind, yeah. Get back into the competition, and I knew it. Like, nakumbuka tukihave conversations na wase, hata hapo nje nilikuwa nauliza Musoti, si niende tu home, like si nishashinda preliminary yangu, nisha prove kenye nilikuwa nataka kuprove, kwa nini niko hapa? And I remember we had the same conversation with Sumbi, because Sumbi hakukuja Grand Slam. She said she's done, like, me, I did what I needed to do, niko poa, si lazima nikam. But sasa pia kuna ile ya, okay, maybe, like, unajua ile ya, like, you don't want to beat yourself before you get into the ring. Like, you have to, like, Rocky. Like, uingie, uone kenye utafanya, and then you. So, niliuliza Musoti, tulihavyo conversation na Ngatia, tulihavyo conversation na Sumbi, tulihavyo conversation na Musoti. Musoti kwanza tulikuwa tunaongea hapo nje, watu wakiambiwa wapeane tickets uingie kwa show. Like, hapo, like, outside, I was not in the same frame, na pia sikuwa challenged, like, I hadn't pushed myself to that level. So mimi wanasema, like, mimi lose Grand Slam yangu, I don't even have beef with it, because I was not prepared for it, and that was on me. Like, I didn't show up. Not that I didn't show up, like, I was there, I was physically there, but I hadn't prepared myself the way I prepared myself in August. So yeah, so of course nilitolewa round ya pili. Yeah, the tough round. Hiyo round ya pili kwangi mchezo, and I think hiyo ndo time yenye nilikuwa na nilislam na Rogato hiyo time. Rogato, did we slam with you? Grand Slam hiyo tulifanyanga na wewe na nani na yours truly. Hiyo ndo slam yours truly alishinda. And alikuwa na piece fulani ya KFC. Naijua. Nilikuwa nimejaa maji hiyo story. I was like, ni nani wanaandika hivi? Tokeni hapa. Mnabo. Unakuja hapa na pieces mpya tujasikia. Tokeni hapa bana. Umeona tu pole kwa kuachwa. Mazee, vitu kulikuwa ungechannel hiyo energy. But niambie what you think about this, as well as watu wenye wako hapa. Eba anasema it's the one. Kemi amesema hot take, they need to scrap the judges and get an entirely new set each time. Mawazo yako kuhusu hiyo sentiment? We feel I think it's very, it's very weird kujudge ati ya mtu. I don't know, sijui kama your statement may make sense. Like, mimi nimedraw from my experiences, unaget? So you might not, okay, I'll give this example. I think all of us as, like, artists, poets, we've at one point or other written about where we're from, like your hood, something. And for me, your piece in Akwanga, Concrete Jungles, like the experiences I had at a particular age. Yes. How I have written it, si vile K9 ataandika, but we're talking about the same thing in essence. So, kwa nini mimi nakuja kusema sipendi vile K9 ameandika yake, napenda vile Robi ameandika yake? Like, what is the measure? Which is usually like opinion one. But at the same time, I don't know. Unajua pia sika kuimba. Unajua kuimba mtu akihata note, sisi wote tutasikia ya amehata note, okay sawa we.
enda ufanye tizi, unajua like ama ukunywe maji, something like go figure it out. But like especially like with writing, with I know tutakuja tuseme story ya cadence, story ya flow, story ya da, like how we would normally think about it, like with like rap. But at the end of the day, there's just na get point yako hata bila ku complete it kutumia maneno. I get kile unasema. A quick shout out before tuendelee to K9 mwenye ako hapa, to Abe, to Kemi, to Miss Wambui, to Tunhood and to Ngugi Kyo. Asanteni sana kwa hapa. I was told from Tunhood that the Tunhood they saw for auditions was different from the one they know from other stages. That can be also true. Of course, kuna different dynamics. If you're competing, if you're performing stage and you're just showcasing your work, ni tofauti obviously. Na for watu wako hapo wenye wako part of the competition, ningependa kusikia what you think about kile Kemi amesema kuhusu the judges. Kemi says the judge changing is cause after a while you can study judges' biases and write pieces with the aim of catering to them and winning the competition. Yeah, you can. kulikuwa na time yenye there was a whole issue I think between hiyo tu time ya kina Sana, time ya kina Shiki about like Sheng poets na like watu wenye wanaandika inswa not being as hata before that juu nakumbuka nimeongelea time ya virusi. I think around that same time when Romeo aliparticipate kwa yake, I think going back usiku attend hizo niliona those same conversations kuhusu vile watu wenye wanaandika na Swa na Sheng wanakuwa treated ukikompea na watu wanatumia Kiingereza katika maandishi yao na vile wanakuwa treated. Also, I had a similar conversation jana with someone. Kuna a particular delivery and tonality that is there kwa a number of performers wakitumia Kiingereza, na the person I was speaking to alikuwa ananiambia, trust me, the people who will be part of the last round ama the top 3 itakuwa those kinds of poets. And so kuna hiyo discussion ya language imekuwa a stain on Slam Africa for a number of editions. Nimeiona ikirika mara nyingi sana. Yeah. exactly, and it just again just now brings it back to your conversation. Yeah, kama kuna, it appears that there needs to be a level, like there needs to be a standard. So why is it that Mimi, as someone who doesn't meet that standard but is still a fantastic writer, to be forced to meet that, like that criteria? Because it's like, nitapea an example ya mseka Mbunge ni Slam King, and hawezi compare writing yake na writing maybe yangu ama ya ndugu yake. Like there's such difference and such, I'm going to call it disparity, but at the same time it's not like these two people or me and this guy are not like masters at our craft. So kwa nini tunaekwa at the same, kwa nini tunakuwa measured under the same scale? I hear you. I think competitions ukuwa na hizo challenges juu kuna dynamics mob sana. You've mentioned even some of them. If a piece is different from another piece, can the objective measures and metrics that we have be enough to distinguish na tuseme, Robi was better than Abe, just using this objective metrics, or can that be a difficult thing to accomplish? But no alikuwa anasema na understand kile unasema na points ulikuwa una raise.
as well as understanding that kuna certain aspects that mnatumia for a competition, for judging, criteria that mnaweza tumia na muone kama mnaweza accomplish, because I think vile nimesema earlier nikiongelea the previous slams, the point system ilikuwa different from when we were getting into the grand slam and preliminaries, when we introduce a new rubric. I think I even talked to maybe Ian or someone after one of those events, time wali introduce kumuuliza why wali choose, we bring up, I think it might have been to remedy some of these sentiments that tuna raise, tujaribu kuangalia, I think, performance, dramatization, and the entire, since there are the six aspects that wali come up nazo, kujaribu ku remedy hizi issues that zinaweza come up and that will still come up anyway. Juni competition ni art, ni kitu different by different artists, and how do you manage kuieka kwa particular criteria, particular boxes, and use that as judging measures. So I completely get kile unasema. Mbona hujai kuwa judge, weka ghostwriter? Hivi amesema anataka new judges. Kwa nini tunakuanga na issues na ghostwriters, by the way? Like as a sphere of the genre, what is the problem? That's a whole nother conversation. That's a whole nother rap na spoken word ghostwriters. I'm paying ghostwriters. Am I right? To IT writers. Niaje Kaesa? Kaesa. To IT writers. I'm paying. So summarize your not experience, because umeongelea experience yako. Tuambie what una feel Poetry Slam Africa ina mean kwako, and or the spoken word community and art form in Kenya. Oh, that is a good question. Do I have the answer? Stay tuned. I think Wanze kuniambia no one has the answers. Kanye's voice. Imagine huwezi sema hivyo. But okay, I think the conversation yenye tuli have on podcast ya Rogato, now defunct. Maze Rogato ulikuwa umecreate space na ulikuwa nafaa. As in, what happened? What happened? Hey, Eric. Hi, Eric. Niaje uti? Mita na majina zake zote. I think for me, sasa one inakwanga, if there was ever anything, and I think to may have your conversation I so many times about like if I was ever to get on stage for the last time, I would want ati ajui Eric ni nani. Wow. It's okay. It's all right. So very well. Onyango Otieno. Hey. Ona reason ya Ape ku podcast yake ati aliacho. Uliachwa na nani? Uliachwa na nani huyu mwenye siku anajua? I thought we talk about everything. What? History ya ghostwriter imenikumbusha line ya Locksmith, I hate you but I admire. Oh my god. You're ghostwriter. Checky. Why don't you I'll come back to this again. Unaona vile siku hizi like wasanii on TikTok wanafanya, oh by the way I wrote this song, niliandika hii song, and everyone is just cool with it. Why don't we do the same with rap and spoken word? Yeah, like by the way I wrote this is me, tis I. Inaweza kuwa
inaweza kuwa cool, acceptable and okay. I think ni venye rap iko na hiyo stigma juu ya idea ya originality of the art form, ya watu kuclaim mimi ndio kusema mimi ndio the best rapper, mimi ndio mkali kuwashinda. So over the years, alafu since imekuwa capture experiences za watu personally getting on the mic, kushare stories zao, hood stories, tales za crime and the police and whatnot, iko na a huge part of it yenye iko centered on this is my story, this is me, and si story na tell ya mtu mwingine, and rappers dissing other rappers for being fake and phony. You're rapping about stories amjalive, stories experience, so calling them out. So since hii imekuwa the tradition ya hip hop as a genre, it's hard for people to come out na watu kuwa na ghostwriters and ikuwe acceptable. And then hiyo aspect ya I feel inaweza kuwa acceptable, but now if you're calling yourself the best na ujajiandikia so there kuna hizo aspects, but ningependa kuwa hii discussion tukiwa na wewe na Eb na Irauka sana sana sana. Anyway, but yeah, so like the whole thing and of like also just take us drawing back to slam. yeah, so Yeah. I think one of the things that hata Iba amesema like on the live was that Islam ilitupea opportunity ya find communities, like people who were either aligned with how we pursued the craft, ama just like people who are just rooting for us. So I think that was one of the most important parts of Mimi, myself, like my Islam experience. It was meeting people like Akina Orato, meeting people like Akina Rogato. Yeah. That's how he got me on his podcast. Atakuwa tatu tumefanya Grand Slam Don. I think tulikuwa tu tumemaliza hiyo preliminary ya kwanza, meeting guys like you, meeting guys like akina Mufasa, akina Ian. So I think that inakwanga like one of the primary takeaways for me especially, and for most of the people I think, like just your sense of community. Because nakumbuka hata time yenye nani alifanya nini yake juzi, Ngati alifanya nitangwaje kitu Kwani. Yes, like it took me back to those days because like everyone was there. Nani alikuwa, Flo Flani alikuwa huko, Abu alikuwa huko, like it just took me back to that like community. And I'm not saying that like anything has changed. I feel like everyone who has come in like after us bado amepata like their own communities, and the guys even who are like within the space right now bado wako tu na like the same experiences. So for me that was number one. I think number two also was just like challenging my artistry in terms of how I wrote and how I perceived the art and the art form. Because unajua saa zingine ukiwa kwa bedroom yako kama Rogato utadhani wewe tu ndo mnoma, unajua? Then you're the dopest. Unadhani wewe ndo ule msee until you step out and you're like, oh. Me nakumbuka the first time nilisikia sana on stage, I could not believe it. I was like, excuse me, what is happening right now? What one is andika hivi? Like, what? And so like just challenging that, my perceptions again of just like how I write and how it's perceived, and also just you challenging your authenticity, because sometimes unatakanga kuandika again vile msee amesema like according to the biases, ama like this is what people want to hear, this is how people think this should be said and done, but then you come to like interact with people and like listen and experience like the whole thing, and you're just like, oh, okay, sawa, like let me actually write and draw from my experiences. And I think that also really breed like the conversation we had with you like maybe 2-3 years ago about for me like personally, after that, especially after the first slam hiyo yenye tulifanyia Alliance, it became so important for me for my art to reflect my time, like penye niko, like nikiwahi patana na piece yangu ya 2016 nitakwambia exactly what I was going through during this time.
nikipatana na piece yangu ya 2018 nitakwambia exactly what I was going through during that period, and like that level of authenticity, so that the losing or them getting kicked out of round 2 or getting kicked out after round 1 doesn't, I wouldn't say it doesn't get to you as much, but it's also like it's no longer a barrier to your writing. Like, I am writing because I either need to write or I want to tell my story or explain my experience. I'm not writing for slam. I'm not writing to win a competition. So when I bring that into the competition, and when we all bring that into the competition, then it becomes a wider, fuller experience instead of us writing so that tupewe marks cadence. You get what I'm saying? So that was also, I don't know if I'm the only one who's ever felt like that, but that was like really important for me. So after like coming back for the second one, it wasn't, I mean, sawa nilikuwa nimeprepare na come competition, but it wasn't as important for me to win at that time as it had been the first time, because already the mentality has switched. It's no longer writing for slam, it's writing and then using slam as a platform to channel that and to expose myself to new people, and also just for people to experience my art. Ungeprefer kuifanya back to back? Ungeprefer kufanya women the preliminary within time ulifanya, and then a month or two, would that be enough kufanya the grand slam? Like even shorter, like two weeks to come, you know, like so that you also, I don't know. I think, has anyone here like much? I think the closest thing that would come is like maybe Rhythm and Flow on Netflix. Like your time when it was hot, your competition. Like unaona vile like it was pap 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 pap. So you never leave that state of mind. Like unaifanya unamalizana nayo, and then it's like yeah. Unajua inaweza kuwa both, inaweza kuwa advantageous and disadvantageous for both groups. Nikisema both groups namaanisha wewe mwenye umeslam in August, alafu tunakupea 2 weeks, then let's say beginning of September we come back for a grand slam, uko kwa hiyo state ya competition, right? So kuna hiyo advantage. Alafu kuna disadvantage ya you've just been on stage the 2 weeks back, so inaweza kuwa maybe imekudrain na uja recover enough kujiset up for this again. The advantage for mse alikuwa in Jan or May, amekuwa na space ya kurest, time ya kuandika, kureflect, kuwakia on their pieces and what not. Disadvantage inaweza kwa kile umesema, maybe yako hiyo stage ya kucompete by the time you're getting to the grand slam. Ameachwa msee, go through masters. Ameanguka mtihani, like vitu zimehappen. Stars zimehappen. Babu, karibu sana, you're late but welcome. Yes, I have watched in the love date, the pressure though. Where Kafura pia ni fan wa Rhythm and Flow sana. So, okay, 2 things I will say about that. I think tukifanya Goofy and the Midnight Kids, September 2019. Yes sir. Nilikuwa nimeambiwa about your gig in June 2019, and so nikaanza kuandika nini. Nilifanya 3 pieces that night. Yes, 3. And okay, si kuanza kuandika, but like rehearsals nini prep for the event leading up to 2019. And I think nilikuwa naambia Wanyoro ama I was talking to someone, ama Kaisa, somebody, and I was like, for 15 minutes of stage, 4 months of preparation, the math. Because it's like, it's evil to vile unasema, like it's draining, it's mad draining. Because again, for artists like me who have to write from, and I think to have a conversation pia na wewe, like writing from like your experiences, so you have to go back to that frame of mind and dig and write and then rehearse. When you can stage for 3 minutes, cheni mchezo bana, stop.
Mko na jokes? No. The math? No. So umeongelea community and how that's a beautiful thing, because Jana, that's one thing that I loved about the 65th crowning na the Grand Slam ya 2021. Community, kulikuwa na a lot of interaction, engagement, ilikuwa so beautiful, ilikuwa my highlight, as well as the few performances that were standout performances. So kando na community, which is a plus, na umeongelea kuimprove artistry, kuapproach sana yako differently individually, if there is one thing that unge change about Slam Africa, what would that be or would have been? That goes to Kemi pia as a former slammer, to Babu. Babu Kemi aliongelea changing judges frequently. K9 na Eb, same question to you. I think yesterday I could change judges is a good place to start. Not that there's a problem with any of them at this point, because some of them are my good friends. We formed friendships through that same like platform. I think just also for sitasema newness, but like range in terms of how like unaona vile umeshinda like ukisema hiyo piece ya Musoti ya boxing, chances za kuna mtu kwa crowd hakuwa na feel hiyo piece vile whole feel. No, for sure. And maybe you na stem from biases zako za maybe if you enjoy the sport or you like the person or you understand their cadence or their performance or their level of whatever better than this other person in the crowd. So like where does that leave the rest in regards to najaribu kupata phrasing. It's okay. Babu anasema I didn't get the question, and because of Bambi, the question is if there is one thing that unge change kuhusu Poetry Slam Africa, what would that be? Back to you, Robi. I think your system to like not that there's anything wrong, but like just to like keep things changing, keep things like fresh, and also just get other people's perspectives. And yeah, I don't think it's something that would hurt to like have two new people every other panel, and like maybe an OG, or like it's like Orato, and time Rogato pia na judge na we pia una judge na msee mwingine, and then the other time like it's Mufasa and somebody else and somebody else and somebody else. Like just keep things changing and moving, or like within a cycle, like within I'm calling them like cycles, like preliminary 1, 2, 3, and then the grand, and then grand icona like one cycle of judges, and then the next one it's like completely different guys, Evo. Just so there's, I don't know, just some level of change, some level of newness, I would say. Pia kenye Rogato amesema aftercare ya kulose. aftercare muhimu. Losing can be detrimental. Like, your podcast mliongea. But at least your time mlikuwa msha heal, mlikuwa mna reflect on how that was for you people. Msee. People go watch Robi na Abe wakiongelea kuhusu their slime experiences kwa the now defunct podcast. Wow. What a time. What a time.
Najua story yako ni story ya watu wengi sana. Story zenu ni story za watu wengi sana, especially if, which is something I'm thinking, if you are new into the art form and you want to showcase your work na umejua tu hiyo craft ya spoken word recently, au unajua kuna slam, acha nijaribu. If you're not mtu kama Kemi who alijua kuhusu slam alafu akaiona iko Kenya akasema acha niifanye, or K9 mwenye alikuwa ameiona pia akasema acha jaribu their hand in it. Of course sisemi that you won't be hurt ukitolewa, utafeel any type of way, lakini kuna some sort of mental preparation or state umekuwa in na unajua possibilities venye inaweza enda before uifanye. If you just knew, uko excited you think you're the dopest ka Abe umekuwa kijiperformia pieces zako na mabesti wako amekwambia ni kali etc. Alafu round 1 unatolewa, no audience reaction, 22 points, unasikia 30, 29, 30. Inaweza kuwa tricky. Inaweza kuwa tricky sana. But sijui if that's a personal problem, yeah, the artist, or if that is a structural thing. I'd say to the structure, maybe when they're giving people feedback after the show, that's a way that unaweza pea wasanii the aftercare, as Eba naisema, ya kuambia how they can, the direction of take their work and what not. Juu unaweza pata msanii at a level yenye yuko in alafu venye vitu mlimwambia ibaki amesema hii sana acha ikae na achane nayo. But pia artist pia kuna tu kazi ya kufanya kujua yenyewe ni competition, anything can happen, because we talked about that tukiongelea Odibets ordinary challenge hapa hivi, that if you're getting into a competition logically you know anything can happen, and hakuna nji katikati at middle ground ya Robi, it's either you are going through to the next round or you are not. But unajua pia hakuna mtu mwenye anaingianga into anything. I mean, I get what you're saying, but sijakuja kuangukia hapa, you know, like I'm not vile Rogato anasema, like I can't have prepared for a year to come and fail here, you know. It's like the math again. But it's a possibility. It is a possibility. Yes, Jakarta, it is a possibility, and yeah, you need to like go in, I guess, knowing that, but it's also not something you want to think about as you get into the competition. Like, you don't want to be the person to psych yourself out hata kabla haujaingia kwa ring. So yeah, yeah, both our perspectives are accurate actually. Let me see. And Robin akemia mwongelea judges, Eba kuongelea aftercare. So K9 anauliza losers ufilaje na alitolewa round ya pili, asking on behalf ya watu walienda kujibamba. mimi nilikuwa na comfortiwa na nani na Mordecai anaitwa Mordecai wa Hat the Band. Nilikuwa nimelia. Babu anasema losing is really heartbreaking and working with the artist both before and after. So you need structures, systems. Eba anasema nitolewa round 2, then anasema nimeprepare Grand Slam for Oli alafu napewa 2K. Then hesabu ingiani, there is so much tension. There is also how judges make it feel like they're rooting for someone. There is that. I think hizi pia ni tumongelea earlier with the dichotomy ya watu wanaandikana Kiingereza, watu wa Kiswahili, watu waandikana Sheng, themes zenye maybe mambo mwandikia about and biases judges, as Kemi aliongelea earlier, maybe what someone likes, and then weka contestant unajipanga, unajua Robi penda vitu fulani, let me cater to that niki prepare. Robi, any final sentiments regarding
Poetry Slam Africa at large regarding, it's a closed chapter now according to kile Ian alipost on Facebook akisema for now tumefunga history ya Slam Africa up until next time if that will be, lakini for now ndio ya Oh, for mwisho. real? Yeah, for sure. Huko najua. Hiyo ndo ya mwisho. Shakur, Chief Rocker ni aje? But Slam is an experience you would 100% recommend for any poet. I would recommend, hivyo ndo hivyo kusema. So for now inaisha, but alisema wana hope we bring back in a different shape and form. But kwa sasa ndio ya mwisho amekafunga. Okay, that's interesting. I didn't know about that decision, but I guess I mean after like 65 kings and queens, maybe it is time to like go back to like the drawing board and okay, how do we 14 years. 14 years is a long time. Yeah. Very consistent. How do we go back and maybe make it better or like improve on it? So I guess that's in many ways an okay decision for them. I think if they do bring it back, I agree with Rogato. Like it's an experience I would recommend for any poet, whether like whatever you write, however you want to like package your art, whatever, do it. Only because it opened my eyes again, like to a lot of things that I didn't know and stuff that we've talked about now, stuff that we've talked about privately, stuff that we've talked about on Abe's defunct podcast. So on Abe's case, man. So I think it's one of those things, and it doesn't even have to be like you competing. Sometimes I think when we say this, like what one other okay, now I have to sign up. I mean, if you want to sign up. Go through like the process and everything, but also just as a place to again shift your perspective, meet people, get into a community, sort of like grow yourself. Usikwange kujembe we ni mnoma kwa bedroom yako mbele ya kioo yako na like kuna wase huku nje wanaandika stars. And yeah, so I think it's just it was one of those things that like changed that side of my artistry, because again, as a writer, I do a lot and I channel my craft into a lot of avenues. So for particularly poetry, like Slam was one of those opportunities that like changed my perspective on the art form and how to like continuously like elevate myself, and also just to meet people and to understand like their stories and how they write and and all of those things. So I definitely think that it's one of those experiences that you would be good for you to like go through. Yeah. Tumesikia from Ivy Robi. Let me see. Quick shout out to Babu, to K9, to Abe, to Lexas Mshairi, to Karen Minor, and to Egara Neka ametujoin tu sahi. Lexas pia aliperform jana, alikuwa amongst the 11 slammers. Lexas, K9 ameuliza swali muhimu hapo juu for losers. How that feels. I asked Lexas when alikuwa na feel jana. Lexas share na audience yetu vile ulifeel kuparticipate, vile ulifeel pia kutolewa round ya pili. Hiyo round vile nilisema ni almost as if waliamua hii ni round ya mapenzi, so kila msee alikuwa anaongelea tu kuhusu mapenzi for that round. I do not know. Sasa sisi wenyewe tukwangi na poems za mapenzi. We don't even have happy pieces, let alone the ones za mapenzi, happy ones. Unajua piece ya mapenzi itadependa vile utaiapproach ndio ikupeleka to the next round. Juu vile tu umesema round 2 ni critical sana, ni hiyo utarudi nyuma au uta-go to the final round, and so the way utaiattack itadetermine whether you'll go to the next one. But nilikuwa nasikia most of the pieces, nilikuwa najua hapo there's no way utanini, you'll go to the next round. Watu wamekuja kucompete, contest, it's a contest, so the way you approach everything in a matter. Babu alikuwa na sema something as well based on
alikuwa anaongeza point akisema, where is this comment? Mm. So that healthy competition, so that healthy competition of knowing that anything can happen and still preparing for your chance. Tulikuwa naongelea earlier na akiongeza tu point yake, and then talking to your mirror is very important. Watu wajiongeleshe. I wouldn't say I'm your biggest fan, but certainly the tallest. Wow, Well, Rogato, wow. Fans wa Robi wanajua pisi yake kuhusu place ametoka. Concrete jungle. Au ujui si fan wa Robi. Ndio, Robi, like how do asante your sana. piece? Don't lie to me. Mjue Robi pia ni legend, amesema ameandikia watu. Hiyo story itabidi sasa mmechorea. Hiyo story tumemaliza Alafu nayo. kwa stages kadhaa, ameshinda preliminary, ameperform kwa Grand Slam, amekuwa na showcase ya kazi yake. So Robi ni mtu, ni legend pia, ni legend amongst the legends wenye tumeongelea leo What? kwa hii live. So asante sana Robi, na pia ni legend because alikuwa kwa our inaugural live kwa sana the first one ever, tukaongelea rap na hip hop sana. So Robi ni mtu wa maana sana. Imekuwa while since aonekane hizi ma area. Yeye ujoin alafu anahepa hapa na pia kwa my other account, lakini it's okay. Wacha nikushow. But leo amecome through. Ningeanga kuona kama okay ako sawa. But like huge shout Hivyo leo ni Julia hali. Imagine. Imekuwa a tough couple of months but tuko hapa sasa. I figure. No pressure. But like yeah, just shout out to you also, like because I think we talk about this when we talk like the work that you do, especially for like the preservation of the culture, you know, like and the documentation. I don't think kuna anyone else who like even like comes close or like does the work and is dedicated and actually like puts in the effort to be part of the conversations and to propel the conversations and to just make sure that the community is still visible. So like shout out to you because yenye unafanyanga inakwanga muhimu sana. I know we don't say this often, but we appreciate you, we see you, we love you very much. Yeah. Asante sana Robi. Thank you so much for the sentiments and for the kind words. Asante sana. Do you have anything that ungetaka plug on your end tukimaliza? Tunafanya show hii mwaka yenye tulipostpone last year. Yes. Due to unavoidable circumstances. So there's a show that is coming. Kuna mtu ameandika comment refu? Nani? I think nani? It could be Lexas. Oh, Lexas. Akituambia story yake. Oh, okay. And kuna show inakam this year. Kuna also a very exciting project that I am about to begin. I can't wait. Iyo ikidrop. Iyo mtajua. Iyo you will hear about it. I must make sure that you hear about it. But yeah, but tuseme tu tumerudi. This is big. Tumerudi, kuna show ina come up sometime mid this year. Bado hatuna dates, but we're working on it. Tulikuwa tumemaliza kuandika hiyo show last year, but then things happened, so now we must come back and just do something one more time, and then the project also. That's all. That's it. Tunangoja. And this was fun. This is always fun. Like just hanging out here for a while. Yeah, always fun. Whenever
ungetaka kushare that info na tuambie watu wa kujishow, the platform is there, we can have. Do I think we were to discuss that? You remember we were to discuss that show before it happened. We were to do something about it. So then nimekumbuka, so we can still do that vyovyote vile as we had discussed. Something good is Asante happening. sana Robi. Love you so much. Nakupenda sana pia. Thank you so Naona much. cool kids So siku hizi much for your wanafanya time. sijui nini na vidole. Anyway. Bye. Thank you, Robi. That has been Ivy Robi for us good people. Amesema akona project inakuja and a show as well. So tusubiri whenever that shall happen. Kutoka kwa Robi. Njeri bado ako hapa. Asante sana. Asante sana. Henya amejoin. Najua Lexas ameshare story yake. Let's get to that. Abe, Shukran, K9 na Babu. Tumalize hii shughuli. Abe, unajua hii chakula ya farasi. Unajua wamvi ni aje? Unajua venye mtu wetu kwa mfano ukitupizo mbaya. Just jambanta juu ya story nimeachana tu na nimesema acha nilenge. Nimesema hata stand kwa hiyo topic. Babu alikuwa anasema kitu earlier. Lakini kwanza thank you sana to Ivy Robi. Ametubariki kwa mara ingine kwa another amazing live session. It's always so much love na beauty kwa hizi lives. Hizi ndio experiences that sikuwa nazo kwa hizi sessions. Na niko grateful sana for you kukuwa hapa na making this possible. Babu anasema not just mapenzi, it is the one who got away. Yes, and side chicks. Then Slim Shaka did his madman piece. Creativity. Yeah, Slim Shaka will stand out. So Lexas anatuambia kuhusu slam. Contestants wanapiga ndogo dua wakijipanga kwa jukwaa. Goofy anapass around mic. 2019 slam experience yake. Goofy anapass around mic akiliza watu mbona uko hapa. 2019. I don't think I saw this one. Kuwa fun, kushindana, experience, kushinda. Hii pisa haitoshei comment section. Lexas unaandika piece hiyo on live. Acha Lexas atujoin basi. Tusikie story yake, tumalize hii story. Tumalize hii story. His story versus his story. Ni aje Babu? Mshairi tuko kwa giza. Mimi musiba. Nilijua watu wa area yako ni stima mnanga. Kumbe pia na ni maji ya mnanga. Kumbe pia na area mna. Atiaje? Nilijua watu wa mtaa yako ni maji ndio kwa blanda. Nare pia hamna. Square pala. Sasa internet yako ina hang mbaya. Internet yako inacheza mbaya sana. Nyinyi watu wa Pokenoa apart from Robi, hamnanga internet. Lexas akona internet mbaya. Time K9 alijoin hapa hivi last year akituambia tumpatie birthday gifts, alikuwa na internet horrible. Shida iko wapi? Shida iko. Pick a struggle. Hawezi kuwa struggling artist alafu uko na struggling internet. Pick a struggle. Robi ameonyesha how to come through kwa live.
lighting iko on point, na city camera mahali consistent and stable, hapo na deliver points zako na tupatie experience. Robi waambie. Watu wanatuangusha sana. Babu, ni salamu tu. If I go away live inaisha. Ni salamu tu nakupatia. In fact, wana K9, history versus history. Tumalize hii kitu. So, tumeshare our experiences kuhusu slum. I really would have loved kama Lexas angekuwa part of this live na part of this conversation. Atuambie yeye kama slum amesema aliinteract na the platform in 2019, kisha kaslam tena kwa Grand Slam ya 2021 yenye ilikuwa jana. Kwa hivyo ningependa sana kusikia experience ya Lexas getting into it. Najua ingekuwa lengthy, najua tungekaa hapa for almost another hour tukidiscuss. We can revisit this na Lexas anytime, whether on live or via another platform, but ningependa kujua experience yake. So nikisema what I was saying that I asked him yesterday after tolewe round 2 of the event imeisha, alisema alikuwa proud sana of Lexas. K9's internet is the worst. One more time Lexas, kama net yako ni mbovu tunakuchuja. Kama net yako ni mbovu tunakuchuja. Sasa tujaribu tena. Haunitishii Afrikani. Haunitishii. Yeah. Lexas, unajua huku kuwa hapa earlier nikionyesha watu my credentials za the amount of years and work I've put into this Kenyan art. So naweza kutishia, nimeonyesha watu evidence hapa. Uliza uambie nimepeana evidence ya kazi nimefanya kwa hii sana ya Kenya. Nimejiamble baya. Tuambie kuhusu basi, umesema mara ya kwanza ilikuwa 2019. No. Hiyo ni I think if I was to proceed Ama to the wewe kwa audience. 2019 ilikuwa kwa audience, nilikuwa na cheki show. Nimekuelewa. Hiyo ni when yours truly alishinda, ilikuwa when? Yours truly alishinda 20, it could be 20 na Abe 18. Yeah, so I think that hiyo piece yenye it's actually yenye umesoma ni piece actually ni section ya piece 2018. Yeah, so that year so sijui sijui nifanyie hiyo piece. Wewe ulikuwa stage jana. I want you to rest, relax. Sitaki ufanye ushairi, nataka utulie, upumue. No, Afrika. Wewe nika mudhoni, jana pia nilikuwa namuuliza ni aje alikuwa na energy ya kufanya women's slam alafu akuje afanye grand slam tena. Unajua ni crazy sana. Na nilikuwa na pia na experience ya Roger earlier akisema hawako anajua mtu anaweza rudia piece, maybe alifanya kwa previous cause alikuwa kwa preliminary na akashinda, so ako anajua kama unaweza come na the same piece. Lakini apart from that from that ni because kuna I think ilikuwa test kuna time aliperform kwa women's slam hiyo 2016, the following day alikuwa kwa grand slam na kuna piece yenye alirudia. So na hiyo ni intense more than what is happening with the situation ya Amudhoni for example. Women's slam ilikuwa last month, ilikuwa deck. Alafu hii imekuwa a few weeks later, so kuna space ya kurecalibrate na kujipanga tena. So si intense as kukua on a stage on Saturday evening alafu Sunday a larger audience na una performia tena. Na bado kuna energy. So
Kwanza tuambie experience yako kwanza. Yeah. Na wewe kwenye baba amekwambia, baba amekuona. Nimeiona manze. But it's love. Baba anakwambia wasanii and using every place as a platform. Lexas, sana kwa sana si platform. Sawa Bagbo, sawa. It's love. So Lexas, tuambie kuhusu experience yako ya especially nini. Whatever I asked you, share with us when you feel kutoka round 2. I didn't watch your round 1. I watched your performance ya round ya pili. Yeah. Hiyo round yenye mliamua kila mseni mapenzi. Tuambie vile ulifeel kukua kwa hiyo stage na vile ulifeel vile ukuenda kwa round ya mwisho. Ni aje K9? We want you out of here quickly before Lexas respond. Aya, kidogo tu nikitoka nilikuwa nataka kushowcase net yangu, ni hivyo nimeshowcase. Unacheki vile iko poa? Ni hivyo. Asanteni. Ndio na exit. Kirendo ni fala. Ndio hiyo mimi na exit. Hakuna vile watu wanaweza hapa hivi anza kunienjoy na net. Ona hiyo net vile iko. Wewe ona tu. Uniambie. Ishia tumtaki hapa. Aishie. Babu says anakupenda pia Lexas. Tuambie experience yako. Vibes. So for me na feel like reason I think at that time yenye tuliongea after show imeisha nilitaka kuwa very genuine about chenye nilikuwa na feel. Na mi for one nilikuwa na feel whole, like na feel I did what I could. Unajua, I think the biggest challenge ni mbona msee ako kwa hiyo stage. Umeenda hapo for what purpose? Unataka kushinda, unataka kupata how the experience was, unataka you're there for the competition. It's a competition, so unaweza kuwa hapo for the competition ama whatever, you have reasons. But for me, sikucheki sana as the competition, nilicheki sana kama what new thing can I have, how can I be competitively. Unajua like nikikuwa kwa keja yangu nikichija pia kwa kioo venye Robi alikuwa anasema anaweza jita ule mnoma sana. But watu wanaandika huku nje, watu wana perform. So niko kivipi, niko aje mbele ya kikosi kingine ya mtu kaa Kinde wenye wako equally good. Nini uniqueness aleta hapo mbele. The fact that mimi nilitake time ku create, nika come up na new kind of styles, nikajichallenge to beats zenye hata singefika, nikataka kufanya vitu fulani na singefikia, nikaona light fulani yenye hii nikiweza jaribu next time niko stage inaweza kuwa gone. So like ile kujituma nilijituma kupandeo stage kwangu ilikuwa satisfying. Unajua, sijui kama uli notice time tuliitwa hapo mbele tutaambiwa I'm to proceed to the next round. I was very much proud of myself. So niko grateful kwa hiyo journey na the fact that nilifika hapo, and the fact that nikitoka stage in as much as tuseme nimechujwa, msana kukujia na kuambia Lex, kuna kazi umefanya na imeniguza. I think for me the thing was expression na kuconnect na let's say one soul or two. The fact that msana anaweza kukujia kuambie African, aujive venye umenimove, aujive venye umenifind kwa space yangu, na ujive venye itakuwa lifting kwangu kwa hii safari yenye natembea. For me that's the win. Niko grateful sana. Alafu pia hopefully I feel like once you see someone kwa slam stage, I think it's a very serious stage for a poet. You gain some audience or lose some depending on how quality ya kazi yako iko aje. So for me, mean my plus vibes. Msione Lexas hivi. Lexas ni celeb hizi mita za Instagram. Msione Lexas hivi. Heshimuni huyu kaka. Huyu mtu ako na album. Huyu ni mtu mkubwa sana. K9, huku mwana comment ya babu, piganeni kwa comment section. Alisema umekuwa mara 30 na uongea for less than 1 minute. Vita, violence and chaos. So
would you do it again? Like slamming. Yeah. I think ndo ni slam nafaa kuwa na better reason na slam. I'm yet to find the reason nitapanda hiyo stage. Na I don't consider kama nitaipanda hiyo stage for kind of, in as much as it's a competition, I feel like it's a competition for myself, like venye naweza compete, like naweza weka Lexas hapa alafu nijiweke hapa and then nione mtu anakuanga na hii weakness na naweza mshindia hii place. So I feel that's what I need if nahitaji kupanda hiyo stage or any other stage. Yeah, so I'm not considering too, but if there kunaweza come up a very serious reason kufanya hivyo, mbona nisipande hapo bana? Ai! Yeah man. Jika Eba kwa hapa. Unajua Eba anaongeleanga wasanii kupanda stage juu ya ego na kutaka kusikia sentiments mzuri kutoka kwa audience members. A quick shout out before niendelee na Lexas. Bado Robi ako na sisi. Asante sana Robi, Babo, K9, Mokaya, Oscar, shukran for joining. Mind Art Studios, a platform yenye imeput kazi za spoken word artists out. Check them out on YouTube, on videos. K9 amekuwa featured huko hivyo. Kuna Atsi Tori, shukran sana for being here. Wanjiru Nelly, asante sana. Na Liboy ametujoin. Nilikuwa naongelea Liboy tu jana, nilikuwa naongea na yeye jana na nilikuwa namwambia tukiwa hapa last week kuna mtu alirecommend ngoma yake kwa our last session of these lives, so that's good. K9 atutaki hapa tena, we had enough of you. Lexas, umesema kitu important sana na I think Robi amekubaliana nami that mtu kupanda kwa stage ya Poetry Slam Africa, the outcome and the reaction that they will have after everything is said and done and left on stage ni lengo ambalo walikuwa nalo wakipanda kwa jukwaa. Jumongelea wewe kutafuta experience fulani, wewe kutangamana na hadhira na kujaribu vitu fulani katika ubunifu wako, na umekuwa katika hii sanaa kwa miaka michache. Ni aje ulikuwa na huo mtazamo ukienda kupanda jukwaa la Slam Africa? Ni nini sana yenye jukwaa ya Slam ingekupatia yenye wewe ku launch kazi yako, kanda yako, Dreams za Tomorrow haikukupatia ama haikuwa nayo, na pia From the Margins? I feel the first thing ni na feel tuseme kama mimi nikienda ku launch album yangu, most of the people kwa audience ni wase wako kwa scope yangu. I feel like those are people that I can comfortably pull as my audience and wananisikiza. Now Slam comes with actually elder people, wase small actually kukuliko, and they are coming purely hawakujui. You have to impress those people. So the fact that I am meeting new people and I have to prove that I am worthy, kasha inisikia ama kaja inisikia, I am worthy to be on this stage, hiyo ilikuwa inani move. Like man, kuna mtu anaenda kuni experience na kuna mtu probably nitafanya kazi ya ufala hata inisahau kuna mtu nitafanya kazi fiti na hata inisahau. Ilikuwa inani thrill, like I had to like I think hata the day ya Slam, I think I woke up at 5 nikapitia lines zangu kwa baridi nikisema I know I've done my best, but this is the best we could, so Evo. Yeah. Na we na Robi akislam 2018 na 17, naona hiyo approach ya kukuwa strict na preparation, kujipanga sana to ensure yani umeketa to everything you can before upande hiyo stage. So naona mkona similarities hapo. Kuna anything since ume experience for quite some time, kuna anything that ungeza badilisha kwa Poetry Slam Africa? Kitu kimoja inaweza kuwa nini? Kuna kitu naweza badilisha. Sijui, but I kind of feel like before
before slam happens kuna kuanga na wase fulani unafeel inakaa ni kama Islam imeegemea mse fulani, or kuna some favorism, but there are guys wenye wamekewa macho. Like for instance, when you looked at the list at the 12 wenye si tulikuwa, you could tell umse nafaa ku watch out, in as much as they're not saying they are winning or they make it to the last round or watakuwa wanoma kwa stage. You have already created a perception. I don't feel like it's the problem with Islam. I think it's in our perceptions na psychology yetu. I don't think ni kitu mtu anaweza change. Kama sasa venye nimepata mkiongea, I think mko mnaongelea kuhusu venye judge fulani ana prefer some kind of poetry, mwingine ana prefer something different. So really sijui kama judge wanaweza kuwa open mind. I don't know if that's kama inaweza work, but I don't know how open minded inaweza kuwa juu if chenye unajifeed obviously hiyo ndo utataka kuona sana. Preference yako ya poetry, if upendi let's say Sheng poetry, Kiswahili poetry, poetry wa Kiswahili wanakujanga na punchlines wote probably, so ukasema tunafanya poetry ya Kiswahili ya Tokyo stage, or unapenda Kiswahili sana, msana kuja na Kizungu anajaribu kurap hapo kidogo K9 pale watoka stage. Yeah, so I don't know what to do about that, but what I loved, I think enough to confess, what I loved about this particular slam ni, you see most people wakipanda kwa stage wanakuanga hapo as rivals. Like nikikuwa na African bana nakuona wewe kama ni adui yangu, but the fact that this particular slam we had a day before the show that we managed to commune, managed to have a good time, tukajuana intimately just before we went on stage. Ndio ungepata msaki kutoka stage like kikosi yote inamgotea. Unacheki, and that's very lifting. That's very lifting. The fact that in as much as we are in a competition, you guys mshajuana to a human level, like so you're really, I don't claim to lose, you notice that the love was there, like to manage to build your bond. So I feel kitu nafaa ku emphasize on ni our contestants kwanza ku vibe for a minute, wajuane nini juu. I feel it's not really about slam, it's what happens post slam. Can these people work together in a different project? What can they do? Juu na feel mwisho inakuanga tu slam ndio ukuta. Every pote anataka kufika slam, probably ashinde, and then what now? I think that's the most important thing. I feel like if the slammers get a chance to commune, get to know each other, see their strengths, wacheke, wakasirike pamoja, that's important. Yeah, I mean I feel hivyo man. Nili notice hiyo kile umesema watu kuhagiana, kupeana some love waki-exit the stage, waki-exit the round. Nili-notice. Nimeona previously on other slam editions, but hiyo inakuanga ile tu maybe I know huyu mse fulani ama niko next to yeye, but haikuwa hiyo everyone kuifanya. And maybe the workshop that mlikuwa nayo Naivasha ilikuwa part of that, as well as I think for previous editions too, where kulikuwa na workshops before the main slam. Yeah. That was made possible juu mkiwa na workshop, mna interact, mna share sentiments on your works, mnaongea, mnajuana to some extent, therefore hata mki-compete bado hata after performances mnaweza connect, mnaweza chill together and the like. So Yeah. Lexas ameshare experience yake kuhusu slam after atoke stage. Vile tu amesema, aliniambia I am proud of Lexas, so that was impressive na profound kusikia. Iwapo kuna chochote tukikamilisha yenye ungetaka ku-plug to this audience, finally acha tukupatie platform. Babu alikataa, lakini tutakupatia platform ya ku-plug kitu. Oh god. Iwapo kuna chochote ungetaka ku-plug, Mjali Boy alikupiga up hapo awali akasema big up to sisi sote. Plug chochote kakangu. Wagon. First of all, niko na album Dreams of Tomorrow. Unaweza ingia tu DM yangu utapata details za kuipurchase. Digital copy it, so physical copy it out. Yeah. Anyways, ni kuna hii section fulani nilianza nayo, niko nakwambia it's a poem. I feel like it's very important. I go over it. I think ni just 3 minutes. Point to note, ilikuwa my last poem for slam. Like if I ninge make it to the last round, hii ndio poem ningefanya. So I feel it's important, like nimepatia venue, so sidhani kama nitaperform tena. It's just yeah. So cheke African vijana cheka. Hey,
Fanya hiyo please. So 2019 contestants wanapiga ndogo dua wakijipanga kwa jukwaa. Goofy anapitisha mic. Mbona uko hapa? Mbona uko hapa? Kushindana, kwa fun, kwa experience, kushinda. Nimeshinda alafu nishafua dafu. Mi barafu, msanii cool, maneno yangu yanaweza raise wafu. Nifanye nini? Nistahafu kama wengine wao 64 na bado tunahesabu wamefanya nini for themselves. Live alone, craft changa inang'ang'ana kutembea. Do they even care? Ama kushinda kwao ilikuwa simple kaa wao kutibu higo na hisho hii competition? Mbona mistari zake nilikram? Mbona na slam ndo inipe tabasamu, experience ama glory na hiyo kikombe ikam? Mbona ina luzu tamu hii dunia polepole na nilipata yote through snap ya kidole? Ole wangu shughuli gani na chapa? Mbona niko hapa? Sifa za nini kama na kosa za sapa? Cheki flow, cheki wadhi kivipi kama mimi ni ya failed rapper? Ama ni juu nilitupa ndani mystics kama cosmos, soul, thought kupanda ngazi, nikaquote Gandhi, Socrates, Plato. Mbona title pia? Mbona hii kofia? Sifa ujui miujiofia? Sikukwambia, nilijinyambia. Siku niliona the list ya the 12 wangekuwa hapa leo. Nikajishukisha cheo, niweke sanaa yangu kwa ratili, chakula sili. Nimejizika kwa overdose ya poetry hili niweze kuwa counter kisirisiri. Pen to paper pilipili, tujue really style ya you. Wewe ni nini wadu? Nini udu? Naweza weka nini juu? Nipeni clue. Nini iko kwa heja hii chasing? Kwani sio blessing? Judge akijudge juu ya perceptions na guessing. Why am I even wasting time nikioverthink? I think mi ni mzee. I know mi ni mzee. Jua bidii watanichagua, wasipo sili nishariti washaniti. Authority utoka kwa Almighty unless ni vanity. Nipe mark ya quality na juendo fast creative. Fanya wala kwa hizo points cumulative. Nishinde, nataka sana nishinde. Nipelekee glory Machakos nyumbani kwangu. Lakini kushinda kwangu itamaanisha nashinda mabeshte zangu waliojaa kindness na love. Tumejuana tangu mi kujitosa kwenye isa na wakaguide craft yangu. Kushinda kwangu inamaanisha wao kulose kwa expense yangu. Sitaki. Our version ya snaps kwa hii live session umezipata with the likes. I'm sure umeziona. Zimekuja during the performance pia. Asante sana Mshairi kwa kuwasilisha kazi yako katika jukwaa la sanaa kwa sana. Haikuwa slam jana, hili imefanyika bado. na understand, nimeisikia nika understand agency yenye umekuwa nayo ya kuiperform. Nimeelewa mbona umefeel this moment imework to your advantage. Wagwan, the universe is communicating. Na ukafeel hiyo urge ya kuiperform na umekuwa na hiyo itch, so nimefeel imetranslate to kile umewasilisha. Asante sana kwa kuifanya hapa. Hatukuisikia jana, so tumepokea exclusive, na naona kama ungeenda round ya mwisho ingekuwa perfect closer ya your experience slam as well as capturing experience ya the other slammers na slam as a whole. Umeanza kuifanya nikakumbuka nilikuwa naongelea earlier CEO who's a poet, alikuwa spoken word artist, sijui bado iko active, but na
think alikuwa from Kisumu Maseno University. Yeah. Na nimesema Al-Islam maybe maraka 7 alafu aliperform the 8th or the 9th as the last one, na hiyo ya mwisho round 1 piece yake alikuwa na reprimand judges juu alikuwa amekam slam sana mara nyingi, hakuwahi penyanga, so alikuwa amekasirika sana. Alikuwa na hizo frustrations so alisema hii nimekuja tu kuzungumza na judges. So but nimeona the difference in approach which ina tie in kile Robi alikuwa anasema, unaweza andika, mimi niandike kuhusu the same thing, lakini expression itakuwa tofauti, ubunifu wetu na pia utakuwa tofauti, na nimeona vile umeexpress, umecapture pia vitu umesema kuhusu amekuwa marafiki wako, whether umewajua recently na pia watu wenye umeget kujua kwa safari yako katika usanii. Kwa hivyo asante sana kwa kushare kazi yako nasi kakangu, nashukuru. Blessings. Na najua pia watu wenye walio hapa, najua pia wamefurahia. Babu alikuwa anasema it is favoritism, akiongelea comment yako, alafu na Islam has favorites and you need to acknowledge that. What is a panel of all cis male judges who adore the English language to a Sheng or Swahili poet? They will either push you to prove or to prove they are not biased, or fail you because they can't relate. I think tumeongelea story ya judging, umeimention pia hiyo story ya Swahili na Sheng, kama kuna biases and all. But na hiyo discussion ya lugha tumeongelea pia na Robi, that imekuwa discussion kubwa sana for Poetry Slam Africa, sana. Though pia ni mention that Amina alikuwa part of the judges panel yesterday. Amina alishinda the 62nd 63rd. Yeah. 63rd. Kinana amesema that's the problem with these young cats, they don't smell blood, they're all mushy. Ati wako for love and light, wakuji compete, love and light, tupendane, vibes in inshallah. Lexas, tuko na show, and then you are already a winner, keep shining, from Liboy. Then K9 muuliza hapo, kwa nini Islam extension code unaleta kuu? Hii ni kaile kuu ya PAL yenye nilikuwa naongelea ali ya K9. Hata ni poa baba ametujoin, because we're talking about PAL na watu kupeana feedback earlier kwa poetry circles. Nikaongelea what PAL ilikuwa imeanza kufanya. Lakini Lexas, asante sana, amesema akona kazi, mtafute at Lexas Mshairi for dreams za tomorrow, kazi yake. Lexas vibes. Asante. Lexas aliperform kwa Poetry Slam, the Grand Slam ya 2021 ya crown 65th champion iliyofanyika jana pale Kenya National Theatre. Hiyo ilikuwa piece yake ya 3, hakuweza kuifanya, lakini ameifanya exclusively hapa kwa sana. Huku umeisikia, umeunderstand the urgency yenye alikuwa nayo ya kuifanya. Ingefiti sana the concept ya performance na the concept ya slam. Ataka Kinena amesema look at this new age artists. All mushy and emotional. So tukimaliza, this has been almost 3 hours. Envy the Geek ni aje, shukran sana kwa kujoin. Tumalize hii story. Mokaya Oscar bada kwa hapa, shukran. Finally tumekaa hapa for almost 3 hours. Imekuwa long since tukuwe na 3-hour live. Tumejoiniwa na Ivy, Alia na Lexas, so niko grateful sana. Tukimaliza nitasoma comment post ya Ian wa Creative Spills wenye wamekuwa wakifanya Poetry Slam Africa for these past years since we take over.
And the slammers wa jana walikuwa unajoin tukimaliza, umejoin tu ka Lexas ametoka kuperform. The slammers wa jana walikuwa Chioniso kutoka Zimbabwe, Keith Malenga, Connie Mumu. The name is Chioniso Sikisai, Connie Mumu, Suwai King, Nyash, Enigma Creative, Dominion, Udhonini Mimi, Poetic Will na Lexas Mshairi. And walikuwa the 11th slammers wa the 2021 Grand Slam. Waka crown the champion mwenye alikuwa Slim Shaka, who is the 65th now, ameongezwa kwa list ya slammers. And Lexas ameongelea something that we may have conversations about, nilikuwa ni mention na watu wengi kuhusu slam and the previous champions kwenye wako, how their careers zilidevelop. Nimeongelea pia kuhusu documentation and having them for maybe a documentary also na year na number of times, capture hiyo journey na sentiments zao over time. Then Lexas pia aliongelea slam kuwa nika the end goal for Kenyan spoken word artist. Ni slam, I want to be on that stage, ikiwezekana nishinde, lakini swali muhimu kuwa halafu. Na only a few Kenyan spoken word artists who manage to find things outside of slam and do them consistently, whether they performed or not. Hiyo ni challenge kuu sana. Kwa hivyo tumalize hii story, imekuwa lengthy sana. Nilikuwa niwaringie tickets zangu earlier, sikusahau. Sasa niwaringie tickets. Kwanza zenye si za slam kwanza. K9, where is your evidence? Mode wako wa Kema yuko hapa kupeana evidence. So, there is this Poetry at the Park. Friday 9th May, aina year. It has to be 2013. Yes, 2013. Performers: Teardrops, Dofan Wadbenda, Ja Child, Poetess, Chopevu, Ngatia na Obis. Host ni Juma. Poetry at the Park presents Real Talk. Ndio Lexas ujue uniheshimu, ujue mimi si rika yako katika hii sana. Nimeishi. Lakini kuna watu wazee katika hii sana kunishinda. 7th March 2014. Memorial Park. Ngatia Poet, Dofan, Poetic B, Chansimire, Bire, Creator Band, Fee and the Band. K9, unakumbuka tukiongea na Ngatia jana akisema hiyo time Fee ilikuwa Fee and the Band. Poetry at the Park kwanza tumalize. Poetry at the Park, another one. And another one. There's the other. Na hii. Hii ni ya 8th November 2013. Spoken word poetry, live band comedy, entrance so moja. Na hii ni woman plus question mark is equal to society. Poetry at the Park Divas Edition, 4th April, 200 bob. This has to be 2014, I think. Rhea Wamboi, so Poetic B, me, Anna Montes, Vion, Fee and the Band, Creator Band, Shali. Na tuliongelea jana bado Vion was performing and so were performing. And so was still performing. So evidence iko hapa. Haya. Alexa anacheka, K9 anasema acha nipigie Mr. Karani enjoy. Pigie teke tumalize story. Poetry Slam Africa, Power 254, 14th June 2015. 1 stage, 4 judges, 9 poets. 250 advance, punch kwa gate. Ndio hiyo. Msinione hivi. 58th Poetry Slam Africa, Alliance Française. Poetry Slam Africa, 254. 1 stage, 3 judges, 9 poets. 250 advance, punch, April 12th. This might have been my first one to attend, siju. Nilijoin late, but
Na giggle nikisema so moja, juu ni kitambo sana. So moja ni kitambo. Siku hizi kuna show za so. Mimi Dar es Salaam ilikuwa tuchuani time. Na kuna watu walikuwa before me when it was more expensive. Which Islam 54th edition. 254. '59th at Allianz. Punch. Evidence ya mimi kuishi katika huu mchezo ndio hizi. Haya, tusome post ya Ian tumalize hii story. 15th January at 11:27 p.m. Some years back, this community event was handed down to us by a super talented team to carry the mantle and continue the Islam culture. Poetry Slam Africa has been the forerunner in recognizing poets for their ability to create and perform works that are stage-worthy and that articulate what it means to grow up on the African continent. Over the years, the event has taken many different forms, morphing from a monthly event to Liongelea earlier to a bi-monthly feat, then growing into a quarterly event culminating in a grand slam at the end or the beginning of a year, in this case, and has played host to poets from across the African continent, Europe, Asia, and most importantly, homegrown poets. Hiyo pia ni kitu yenye napenda sana that slam imefanya, bringing watu from different cultures, different countries. The Grand Slam 2021 is a culmination of several virtual and in-person preliminary events aimed at crowning the 65th Poetry Slam Africa champion. This event is curated annually in honor of the late Daniel Garang Nyacharu, a purveyor and big supporter of the growth of the spoken word movement in Kenya and the East African region. This year, the long tradition of slam in its current format might come to a close for the foreseeable future due to circumstances beyond our control. Tungependa kujua hizi ni circumstances zipi. We wish to thank everyone who has been part of the journey, every single participant and poet who has graced the slam stage, the numerous unique musical acts that have accepted to spice the event up by providing a musical backdrop to it, visual artists including designers, painters, and graffiti artists that have lent their art to the event, Das Ethiopian Restaurant, Power 254, Alliance Francaise, Goethe Institute, Kenya Cultural Center, incorporating PNT, and Cheche Bookshop Cafe. We also wish to thank everyone that volunteered at one point or other within the event's lifetime. All the individuals, corporates, and organizations that supported the movement, and everyone that purchased a ticket to come watch poetry. We are happy to have been part of the conversations from Coupe d'Afrique, to Slam Poésie, CSP, and the World Poetry Slam Organization, which will exist as conduits for the promotion of slam on the continental and global frontiers. Come join us as we celebrate the closing. No, before that, we hope to bring the event back bigger and better, and hopefully within a creative environment supporting a wider scope and demographic. Come join us as we celebrate the closing dance of slam poetry and the poets that made it possible. This was prior to the Grand Slam 2021. Here is a list of the slam winners from 1st to 64th. I'll let you know where time we went through list ya slammers with the team tukiongelea technicality ya Kenyan spoken word artists. I have the videos. They are somewhere. Shall they see the light of the day? I do not know. 1 to 64. Timothy Maura 1, Obala Dan 2, number 8, 3. Interesting. That's Dan number 8. Zilani 4, Tosh 5, Pepe Hayes 6, Specified 7, Kenneth B 8, Manjuku Maura 9, Peter Wamwea 10, Kunimbichi 11, Anmora 12, Wangare, Daughter of Exile 13, Achenga Dhiambo 14, Teardrops 15, Aizo 16,
El Poet 17, Cloud Bows 18, Tracy Gadoni 19, Tux aka Kwambu 20, and She 21, Fuse 22, Jeremy Levinger 23, Young Noise, Ama Noise 24, Kimani 25, Chopevu 26, Dynasty 27, Avano 28, Benda 29, Ben Tena 30, Lesan 31, Pudo 32, Abu Sense 33, Dofan 34, CL Nuke 35, Asali 36, Luffy 37, Rick Sport 38, Rhea Wambui 39, 40, Mufasa 41, Asap 42, Dante 43, Goofy / Shira 44, Floplani 45, Rain 46, Poetic B 47, Robi Robari, Femi 48, Muradhe 49, Saliwesh 50, Mbunge aliyeparara chwani na moja, Hakuya Ekorot chwani na mbili, Virusi Mbaya chwani na tatu, Vanessa Ambura chwani na 4, Norman Mosoti the 55th anafanyanga hivyo na K9 na kina Roger, Keith Kibet cartoonist at the time 56th, Sana Aman 57, Ivan Irakoze 58, Shiki chwani na 9, Becky 60, Kikete 61, yours truly 62, Aminatu Zaha Kalebi 63, Timo GK 64, na sasa hivi Slim Shaka 65. And that has been the Kenya Poetry Slam Africa journey. Kuna further perspectives that tunaweza capture from the team, the organizers, the people involved for venues and platforms, poets walikuwa earlier, our performers up until this point, vile imekuwa na hiyo historia yote. Tumeshare our perspectives, mimi na walionijoin katika hii live. Asante sana for kujoin this. It's 3 hours and 8 minutes. Maybe the longest one. Possibly. Could be. I think for the Odibets Ordinary Challenge ilikuwa lengthy. Nitaconfirm. Lakini asante sana kwa kujoin. Unaweza kumtuka Lexas, najua kuona earlier. Hazel pia alikuja akaishia, amerudi. Asante Hazel. You can go back and uone notes zangu zenye nilikuwa na share Lexas, ndio uniheshimu pia zaidi. Nilikuwa na share tu notes zenye nilikuwa naandika na pencil kwa karatasi. Asante sana for checking this out. Tupatane wiki ijayo for another one. Sasa ni Monday, it's 24th. Tupatane wiki ijayo for another sana Sunday session. Mnaweza share, kuna music recommendations? K9, Lexas, Hazel, kuna music recommendations? Tukimaliza hii live, tufanye our 9th playlist. Kama kuna mziki unaweza share, either Kenyan ama nje ya Kenya, na nje ya Kenya hapa inamaanishanga Afrika. Iwapo kuna music recommendations, last week tulifanya Africa. Kama kuna music recommendations, any Kenyan ama kutoka the rest of the continent, unaweza leta as we complete this beautiful sana Sunday session. Lexas Mshairi ameungana nasi akatupafumia, akashare experience yake ya slam. Ivy Robi ameshare experiences zake kuhusu slam, safari yake imekuwa beautiful sana. Tumekuwa na audience kubwa sana kutoka upande wa Lexas, watu wamejoin kutoka pia upande wa Ivy. Nashukuru sana na the community that does this and makes this consistent as tumestablish slam has been. We are still going strong nasi pia. K9, una joke ama uko serious? K9. Hazel, please leta recommendations zaka nyingi sana, because ni kama K9 anacheza na sisi. Kwa hivyo bring on your recommendations. So najua Lexas ni mara yako ya kwanza kwa hii shughuli yetu. Asante sana. So kile si ufanya tukimaliza a live session, Njomo Brian ni aje, pia wewe umekaribishwa.
what we do, si uko na a segment tukimaliza yenye tuna recommend music. So si recommend ngoma za Kenya alafu the rest of the continent. So si usema Kenya na Africa. Nikisema Africa namaanisha the rest of the continent. Kwa hivyo unaweza recommend any song ungetaka mtu asikize, ungetaka tusikize. Hakuna any criteria apart from either ni ngoma ya Kenya ama ngoma ya Africa. Wapo unayo Hazel alikuwa ametype hiki tu kwa notes, ameishia akafanya shughuli zake, alafu amekuja amekopi akapaste. Nikaa amerudi for this moment. Wewe, this was planned. This was planned. Wow. Let me just take a screenshot. Kinana amesema sifu bwana. Hiyo ni ya calligraph. Na Nyashinski sijaisikia bado. P9 sijui kama you want us to take you seriously. If you're serious, please send. Tuchukue hiyo ya Hazel. Jerai anayefaa. GJB 100 for me. Nimeandika about Jerai kwa mziki ya wiki before. GJB pia nimeandika kumhusu, kuna ngoma alikuwa featured. No, rather nime review project amekuwa featured for the song that niko nafikiria kwa featured. Kisha Nuru Amua, I featured that exact song I think kwa one of my mziki ya wiki articles. Flyer, Filthy Rich, Unfamiliar, Manyenya by Rongeka. Manyenya Changu Chabata, that's the name of the artist. Kisha Rick Hassani, Mine Forever, Rick Hassani, Rising Sun. Hizo ni recommendations za Hazel zenye ameshia akakopi akakuja akapaste kwa hii live. Lexas amesema Home from the Margins ya Dofan, kazi yenye walikuwa featured in. K9 asks, mbona una judge recommendation yangu? Ni sawa K9. Ni sawa. It's okay. Ni sawa. Then next week if I don't have songs, jua tu umeamua kumpoa everything that you have. And yes, I was waiting for this moment. You are. Najua ulikuja, ukawa tunaongelea Slam Africa, poetry. Ukasema, hii live ya leo, not for me. I am not the target audience. Ukaamua kuenda. Niko surprised, nimeangalia hapa nikaona ni huko area. Shukran sana. Babo, any recommendation from Babo who had left us for a bit? Unajua watu wenye wako na familia weka hapa kwa live ni ngumu. Babo, usitupatie ngoma ya Asha tafadhali. Thank you very much. This live has been so beautiful. So beautiful. I love spending time with you. Sana. Na enjoy sana hizi moments. Asante for being part of this. Sana, 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 sana. Tumemaliza shughuli ya leo. Tumependa music. Tungoje Babu. Tuone Kenya atasema. Niende nikule man. Nikule, tulale tukifikiria capitalism and how we have to work today. Haya, Babu ni kama hana wimbo, kwa hivyo asante kwa mara nyingine. We call this a day, a night, an evening. Beautiful sana. Beautiful sana. Tuonane wiki ijayo kwa mazungumzo mengine.